Hello everyone. Nice. We basically started with disconnect. That's really nice. So yeah, I'm gonna do this over. Let's do it one more time. So the time walking system or event started. We're gonna use that time to level up some alts. Now is a good time to prepare for season 3. In the next season I want to play as my main paladin, as always. Usually I go with tank and healing, whatever is in greater need. Right now it's healing, oftentimes, so we have a healing shortage. After that I play, and I play the paladin as a melee. After that I would say it's the monk, again as a melee healer, and the next healer in line would be shaman. As far as I know, he has no melee healing, but that's okay. He has at least a melee DPS spec. And otherwise I'm gonna play the other tanks like DK Warrior and Demon Hunter. One exception, Druid. Druid has a problem for me. I like to play with macros, and you can put in the macro that if you are in bear stance you are doing this, if you are in cat you're doing that, and so on. But it's too much. It's too much because in a macro you have only 250 or 255 letters, and it gets... I don't have enough letters basically to write each spec of the druid in one macro. So basically we want basically to have 12 buttons, 12 macros, and in that we have all like best case scenario we have all 3 specs. Well, with the druid 4. And this doesn't work out right now with the druid. So I'm gonna skip him as a tank, as a healer, as whatever, and then we are at the shaman. Alright, a new time walking event started. Let's talk about the event. So for the next 5 weeks we have time walking, and afterwards probably shortly after, 1 week or maybe 2 weeks after, we will have a big patch. Probably. And I want to use those 5 weeks to level up the characters for the next season, and maybe some more. So basically all tanks and nearly all healer. So let's talk about a bit about the event. We have right now what's that? What kind of time walking is this? Cataclysm. Alright. So we finish a Cataclysm dungeon. After the dungeon we get an item that gives us more experience. Each time we use it, you can use it I think up to 4 times. So 4, I think it's 4. Yeah, so each time it gives you 5%, 4 times 5 is 20. You have 20% more experience, but after the 4th time the experience
experience gain gets bigger. It jumps to 30. And so it's a really good time to level up also. And we have Cataclysm, so let's go to Orgrimmar or Stormwind to turn in The hunt must go the on. quest item for the first dungeon. In that week, I usually use the time walking currency to upgrade my level gear, my hell rooms. I don't like to spend gold on them. It gets very expensive very fast, and the badges from time walking are very good for upgrading, very cheap. If you have many characters, it's easy to farm them, and you just need to do one dungeon each time walking week. Let's activate some add-ons. First I enable all, and thanks to the add-on control panel I disable all and have just the important stuff going. Good add-on, I can recommend it. I have pretty long loading screens. I'm playing on a potato, and right now he is loading the big add-ons too. Alright. Nice. Got the queue. Nice. That's good. So let's get rid of the add-ons that take up a lot of space. Hope it doesn't take too long this time with the loading screen. Alright. Good enough. We already have some existing profiles on the add-ons, so it's very easy to
put on the right ones. To activate the right ones. Invaders! You shall go no further! Oh God! Watch your step. Tread lightly! Oof. Tiamat must not be freed! Turn back before it is too late! Alright, let's mount up. And let's go to the next boss.
Be gone, infidels. You are not welcome here. Kneel before me and repent. Run away. Kill ads. Kill ads. Death Alright, is only the beginning. well, let's move to the last boss. Afterwards, we get probably a token or something like that to use it 5% more Am XP. unleashed. We're gonna stack it up. Winds of the south, rise and come to your master's aid. So with this boss you need to kill the elites that he is summoning to be able to hit his life points directly. Kill the ads, then he throws you around, and afterwards you can hit him directly. Cower before the tempest storm. Kill the last ad and then him. Alrighty, that was our first dungeon. Beckon. Right, we got the debuff, the buff directly. No token to use. We're gonna read it. It has a duration of 2 hours, I think I saw. So let's see. It has a duration of 2 hours. Knowledge of time waste, experience gain from killing monsters and completing quests increased by 5%. Completing time walking dungeons increased the effect and extends its duration. Up reaching 4 applications, transform to mastery of time waste, increase the effect to 30. Alright, so basically we have now time, 2 hours time to extend this buff. Usually not a problem. Time walking dungeons take, I don't know, 10 to 20 minutes maximum. Depends really on the group. So we're gonna stack this up to 4. And afterwards I would like to see if I have this buff on another character. After this dungeon we will have extended, alright. We're gonna log to another character and see if he has the, like if it's on all characters, the minor buff, if it's on all characters, or maybe it's just a major buff on all characters, or maybe nothing. So each character needs to farm his own experience buff. We will see. Just like I said, okay, I didn't queue up for, oh god, I didn't queue up for time walking.
Nice! Nice. I always do this mistake. Nice. Well, no problem. Alex Straza We have charged us with 15 protecting the life minutes force from the time. Primus. I pray they have not infiltrated too deeply. Ensure the eggs are So now you safe have and basically eliminate two any options. threat on these sacred grounds. Finish dungeon in 15 minutes. Okay, you can leave the dungeon. And I think you cannot queue up for 30 minutes because you have Deserteur debuff on you. So you cannot queue up for 30 minutes. Or kill the first boss. Protect Crowd Melidrusa. control. Don't get the Deserteur debuff. And have whatever here is left to wait. Crowd control. The most social option would be, well, you did a little mistake. Don't let people wait. Crowd control. So it would be not very cute to just leave the dungeon after the first boss. But you have this option. I will not use it. I did a mistake, so let's face the mistake and finish the dungeon. No big deal. Can Crowd happen. control. It is what it is, man. Crowd control. Crowd control. If only Right, you could have let's pull to the boss. understood. I will not allow you Use line of sight, Crowd control. so they are forced to follow you. This is a big pull, good time for using CDs. Sacrificed themselves so that I could return these eggs to their natural state. I will not fail. This big guy charges some people from time to time. Just look where he is facing and avoid that direction. Just looking if I have the best gear equipped. Melidrusa, I have No, I don't have better weapons for him. Right, let's talk about this boss. You will not interfere. From time to time she Watch your I step. spawns some consume you. ads. From time to time she spawns a circle around the player, move out with that circle, Be frozen and everybody shatter. gets dragged in that circle. Move away from it. Kill I am ads. sorry, but I need your Kill the strength, ants. little ones. Let's gather them up a bit. They always go to the healer Kill usually. ads. These whelps are pure. They will show you the truth. Watch I your step. consume you. And always do a sidestep as soon as the swirl is beneath you. Frozen and shatter.
Alright. We take a little dragoon. A dragoon. Good work, champion. Now that you have secured And the upstairs below, we gonna acquire clear the a full above. circle. I think we need to kill 4 special mobs. You just move in a circle, kill them, and then the boss spawns. The exposed life pools are in grave Upstairs danger. it's very A important powerful to primalist is interrupt. attempting to I mean, burn all the it's nesting just a areas. You like must dungeon, clear them normal to get dungeon to I her. think. I will keep Not watch that from important, but above. in Avert Mythic the Plus dragon who is it is leading this important to assault. interrupt. And we have some special dragoons upstairs. The first one is here, usually a lightning one. He has a frontal breath. Avoid that and throws the tank around. And here just interrupt the Cinder Weaver. As soon as this elemental dies, he has a circle around him. Move out of it. Crowd control. Crowd control. Well done. You have secured the first pool. Now see to the others. Crowd control. Crowd control. Alright. Out of his circle. Keep clearing them out. Do not let the primalists Usually desecrate you this have another hallowed dragon space. here. So first was the lightning dragon, here you have a fire dragon. As soon as he reaches 50% he does a lot more damage, or ramps up the damage on the group. So it would be a nice advice to use your cooldowns as soon as he reaches Crowd control. 50%, but it seems like on normal you don't face him at all. Which is nice. Not a bad thing. Always focus your healer to see if he has enough mana. Mine is running very low. You are almost Okay. the master of these minions. Hurry Pull onwards, is set, champion. and I'm gonna ask him if he wants to drink. Wanna drink? Question mark? Okay, he has already 30, 40% mana back without a break. The last pool is safe. She is exposed. Alright, Attack that we primalist have before boss she can here. summon reinforcements. He summons an, or she summons an edge from time to time. Kill that as fast as possible. It's just Kill ads. an elemental like previously. As soon as it dies, it has a big circle around it. Interrupt it Shockwave. as good as possible. The Interrupt boss also one. has a frontal ball. You can Defensive. Interrupt 2. Run. Bait control now. it with your positioning where the ball is rolling, Shockwave. and afterwards you have a big puddle on the ground. Right now on normal the balls exploding and the ad Kill ads. do not leave puddles on the ground, which is nice. Bait now. Shockwave. Consume my enemies! Interrupt 1. Then Defensive. To the flame! Interrupt 2. Interrupt 3. Bait now.
You Shockwave. cannot escape the Run. heat. Bait now. Snuffed out. Alright. Vile monster! I protected these life pools! No! So, very dangerous part. Just pull those guys, maximum, not more. On the next pack we have an ad that does quite a lot of AoE damage. So be careful. This is already a maniac pull. Alright. Let's talk about the last boss. It's a little council fight. We have 2 targets. And they unite, I think, as soon as one has 50%. The dragon has a frontal breath. And the guy yeah, basically summons some winds, and those winds Breath are incoming. throwing us around, pushing us around. My pleasure. And they also do push around the puddles. Breath incoming. So careful with your positioning. Defensive. We added some more ads on, not on purpose, by mistake, but it's not a problem. So 50% they Defensive. fuse, but it's still a console fight. Run out. You kill the one, like the puddles are coming from the dragon, the winds from the troll, and as soon as one is down, his abilities are gone. So we had still 1 minute. It was a good decision to not leave the dungeon. After the first boss, we got also some XP, which is nice. But yeah, that was my fault. I did a false queue. We want just time walking. So careful, please, next time, Peter. Yes, it's the right one. I am listening. Farewell. Hello. The thing is, you need to be 70 to be able to buy the last hell rooms, the last upgrade. Be careful. And I think, let's see the collection. I think I'm done. With the no. Yeah. Yeah, I think I'm done with trinkets and so on, and right now I just have the weapons to go.
So there's surely like a good way to. It would be nice to log in. So the best way to upgrade the weapons is probably to log in or to know which class can equip which weapon, and not upgrade everyone. For example, Hunter can choose between those two, and is afterwards fine. Basically, we want to know which the least amount of weapons to upgrade to have in each class, each character a strong weapon. Because with the cloth and with the usual stuff it's easy, we just take one of each category, one plate, one mail, one leather, one cloth, and so on. But with the weapons we need a bit more knowledge. So I would say one strength two-hander for sure, one range. And why did I skip those? Probably the thought was, okay, what can I combine with shield? So probably another agility. Everyone who can take an intelligence weapon one hand can probably take the staff. Right now some for rogue and demon hunters, some agility one hand weapon would be nice. So I'm gonna take those next probably. They do experience. There is only one Not true right now. timeline. So no point in taking them. The problem with this dungeon is the time transit device can only be used one by one, so you need to wait a bit for to be able to. You can pass. Not everybody can pass at the same time. So that's the only deficit I would say from this dungeon. Alright, let's talk about the next boss. From time to time she spawns a wall. Another You band need of Deathwing's to converts? hit a I'll gap be in sure that their wall and death move is through it. especially painful. That is, as far as I know, the most important ability. Alright. This isn't how it's... There is an unnatural darkness to this place. A perpetual midnight. Always take the caution, one heroes, and do not stray from the light. at the bottom. There is nothing left for you here. Nothing but death. and Pull them sorrow. together and drag them into the light.
The darkness surrounds you. Move on. The To the light next of slide. Elune Always is your go only to salvation. the right. And always from light to light till the boss spawns. The moonlight can bring rest to your weary We souls continue. in this forgotten place. Good. Give yourselves to the night. And we Elune continue. will guide you from this mortal prison. You have chosen a path of darkness. One more time. Mother Moon, guide my hand. Allow me to bring So rest this is the last to circle, these I think. misbegotten souls. I'm not quite sure about this boss. I think she has something for range player to stay a bit away from her, cause else she has a silence. Let the peaceful light of Elune But let's see. soothe your souls in this dark. Interrupt. Yep. So basically, don't stand in the Moon moonlight. goddess, your light dims. You're I am slowed down. lost without your guidance. The darkness closes in. My vision is clouded. Mother Moon, I can no longer see your light. Your daughter is alone in the... I can see the Alright. light of the moon so clearly now. It Once is again, beautiful. use the time transit device and teleport to the last one. Oh, range interrupt would be nice. And that one back there. Oh, thank you very much. That was nice. You crawl unwitting like a blind, writhing worm towards Okay, endless let's talk about madness this and boss. You despair. have, I think, I 3 have or 5 witnessed the times you can true end times, so rewind be time. it. You get the buffs that you had at that point in time. Not only buffs, but everything. Mortals, I cannot follow My you advice any would be further. to reset Accept my blessing often, and use the hourglass of time because you have to enough. defeat Murazan. The powers of the hourglass do nothing Very to good. How do you reset? You have the clock in the middle. You can click on it know and not what you have get the done. reset. Menthul. Alright, now we finished our At second last it has come to pass. time walking dungeon. And we want to see if this is only on one character or if it's on all characters. We have 2 stacks. Let's go into the druid, for example.
Okay, seems like the minor buff is not on the whole account. That's okay. Just good thing to know. Just deactivating the big add-ons. Alright, we're gonna continue with the Demon Hunter. Our goal is to reach 4 stacks. Then we have the major buff with 30% XP increase. And we're gonna have a look if that big buff is on each character or maybe again just on the character that you earned it. We will see, we will see. And not random attention, Dragon Light, we want time walking. I'm gonna make this mistake more times, probably. But not today, pal. Not today. Not today. Nice, I have a high latency. Let's go. Another dungeon. Vortex Pinnacle. This dungeon is in the rotation of the season. Interrupt. The big guys have a circle around them from time to time and a barrier in front of them. Let's just tell it. Okay.
Alright, let's talk about the first boss. He spawns some tornadoes, don't get hit by them. He spawns some balls on the ground, interrupt him as often as possible. Filthy beasts! Your presence in Skywall will not be tolerated. From time to time, those tornadoes outside move to the middle. Avoid them. From time to time, you have clouds above your head. Just move out, big damage incoming. Those guys Watch your feet. here poison your tank. Curse him if possible. Dispel. The big dragon has a puddle beneath him. Move him out, and everybody should stand in that puddle. You get healing. Difference between now the season, like the key, and this here is those globes, for example. We don't have them in Mythic Plus. We have a trash pack here. Dispel. Dispel. Another dragon that we need to move out of his puddle. Good. Now everybody in his puddle. He has a pretty strong debuff, and when you stand inside his puddle, you basically negate it. Another cloud, boys! As soon as a cloud is above your head. Without. Let's talk about the next boss. Dispel. Most important ability is probably the winds. Like, try always get the wind like behind your back. Wind is moving on the platform for directions, and always try to get the wind in your back. Never to the face. Tank the boss in the middle. He has a frontal, move out of that. Usually left right movement needed for that. And he spawns a circle on the ground. It is expanding, don't move through it by feet. Use the swellers here next to us. They shoot you up. That was very fast. Jeez. Alright, and now we are at the, let's say, last part of the dungeon for Trash. Here we have, from now on, we have healers that we need to interrupt. It's always the adept, temple adept, that we need to interrupt. Interrupt. Very good. And upstairs we have some cage groups. What does that mean? We have a big guy that targets other player than the tank. You get a red or bluish arrow above your head, and then you need to move inside the barrier. He is focusing you basically with dangerous spells, and the barrier helps you to basically negate all the damage. It's this guy. As soon as the tank is not his target anymore, like for example this Lurila needs to be inside the circle. As soon as the cast is done, move out of the triangle, because it's a danger zone. Another kind of trash we have here are those balls.
they are randomly casting on people. They do quite a lot of group damage, especially on trash weeks. Be careful with them. On the next pool we have 2 healers. Very important to interrupt. It's Star and Diamond. Interrupt. Good. Interrupted. On the next pool we have another cage group. Again, interrupt the big boy. No, not interrupt, move in as soon as he has you in target. Inside the cage, and now done and out. Because the cage will be a danger zone afterwards. Alright, we are facing the end boss very soon. Another ball group, just try to kill them as fast as possible. Have quite a good amount of group damage. Let's talk about the end boss. From time to time he spawns an ad. Kill that ad as fast as possible. From time to time he has a cast, and at the end of the cast you need to jump. My advice would be just jump all the time as soon as you're casting. Yeah, I know, you lose DPS, but better to be alive. And afterwards you need to hide in a cage. Right now I see nothing of those abilities. We're too fast, man. Too fast. Another dungeon done. So let's get the last stack. It's a time locking dungeon. Very good. Now we have a new macro for interrupting. Oh, he's done. It's not a shame to take the passive option of stuff. Let's go! Funny, because this dungeon is, so we are in season 2 right now. This dungeon is not in the Mythic Plus rotation, but it will be on season 3. I'm already curious what we need to kill in season 3, because this dungeon has an optional boss.
You can go to the left or right, and the boss on the right is optional. And later on, so we're not gonna do this boss. In this time walking event, but maybe we need to do the optional boss on the Mythic Plus rotation next season. As far as I know, let's say it's the tentacle boss. From time to time he jumps on a player, and I don't know if you need to kill the player or just stun, I'm not sure. Or if it's still the boss who is targetable. And from time to time he has some beams, dark beams, and you need to hide behind the pillar, I think, to not take damage from those beams. And some fire stuff, I think he has. That's the boss. Okay, but we're gonna skip him. So, but let's talk in general about this dungeon. The problem here is we have some healers, you need to interrupt them. Good thing about this part here is that you have quite a lot of little Morlocks, little trash, and the healers start to heal them too, or try to heal them. So they don't heal just each other, they also try to heal the Morlocks, so basically damage them for a bit and then let them live. So the healer are actually healing the wrong target. Those big guys have a green puddle. Just move out. Use this spell on your tank to get rid of the debuff. Let's talk about the next boss. She spawns some water tornadoes. Avoid those, else you get dragged in and put outside. Like you spend a lot of time in those. They drag you across the area. She spawns some ads. Gather up the ads and kill them. She spawns sometimes a puddle beneath you. Just move out, else you get shoot up into the sky. Good thing about this dungeon is after this boss is down, we're facing already the next boss. And afterwards it's already the end boss. End boss takes some time because it's a scripted fight. As far as I know, you need to, or a bit scripted, you need to kill a certain amount of trash. During the fight, and then the end boss is, oh, you get the buff and it can attack the end boss. Dragon Balls! Twisted Nether, the Lord of the Rings. Nice. Enhancement Shaman. Yeah, I'm gonna play probably Enhancement Shaman next season too. Gonna try it out.
Shockwave. Use the portal here to get basically to the start from the dungeon. Previously left and right were blocked because you have done the bosses upstairs. Left and right are not blocked anymore. On the right is the optional boss, tentacle boss, and here is the end boss. Yeah, sometimes we have the event lobbies in the air. Back in the past you could actually go here, downscale or something like that, and farm resources for the event and buy later on a mount. And the thing is, the little non-elites are spawning non-stop. It was a good place to farm because of the non-stop my spawn. fearless assistants, I assume. This is the end boss. I mean, not him, but I think the healer needs to keep him alive. As I purify these waters, the He's not allowed servants to of die. truth will surely be still. Like I said, some ads spawn. They try to kill the mob in the middle. You kill all the trash that is spawning. At some point we have, I think, 4 or 3 guys who are casting a beam on the boss. And as soon as they fall, we get a buff. Patience, guests. The waters are nearly cleansed. We can attack the squid. Okay. As a tank, you kite the big guy. The big guy is not, or the big guys are not worth killing. The beast has returned. They leave puddles It behind. must not pollute my war. Basically, your job is to keep them away from the group, because the puddles are very, very big. This guy. Usually you don't kill him, it's not worth it. Just focus on these ads here. Afterwards you get buffed up. Finish the boss. My waters are cleansed. Drink in their power. Behold the power of pure water. Right. This is now the 4th dungeon. We have the mastery of time waves. Experience gained from killing monsters and completing quests increased by 30%. Completing time walking dungeons refreshes the duration. We have 3 hours on it. Now this is the major buff. Let's see if the major buff goes to the other characters on your account. For that we're gonna log in into the Druid and see if he has the buff.
And he has not the buff. So each character does this on his own. We continue with the Demon Hunter. We continue with the Demon Hunter. So basically you do 4 dungeons, then you have the max experience buff. You can do 1 character at a time. So you stack it up to maximum and then spam dungeons till you are 70. Another thing you can consider is, well, you're gonna do with the currency. You do 1 dungeon each event and get 500 easy currency for the first finish. And you actually could, like now I'm leveling my Demon Hunter, but another option would be to go with each character 1 dungeon to get the 500 badges. And spend those badges on Heal Room or mounts. And in time you get the full experience buff for the other characters too. For me it's like, yeah, the badges are nice, but I'm not gonna at some point I'm not gonna do it on each character dungeon. I mean, it's easy badges, but at some point you have everything upgraded. From your level gear you have everything upgraded, and you don't need to do that anymore. Or you have each mount. I probably don't have the mount from this one. Oh, this one has no mount. Okay. But some fun toys. The thing is with toys, I like permanent toys. Toys that you can use that have no cooldown. That's a good thing. Or toys that you can use basically, let's say it has a duration of 10 minutes and it has a cooldown of 10 minutes, 5 minutes, even better. I like those kind of toys. Toys that you can use basically all the time. I have some toys that help me performance wise. Follow me if you dare. One of them is this spotlight. Only you see the spotlight. I think that one you get from the garrison. And the drinking horn. I zoom out very, very far away. And with that drinking horn your character is still a bit bigger. You see him in the crowd a bit easier. But usually the spotlight is to get that. Don't say I didn't warn you. To see your character a bit better. I always tend to forget to loot. Especially in the Vortex Pinnacle you loot some air, elemental air or something like that from that period of time. And that's still worth a bit to sell on the auction house. I mean, it's easy gold.
you're doing the dungeon anyway. I tend to like that kind of gaining gold I've got you right more, where I like want you. just gaining gold by you doing the main stuff. Like, let's say your main stuff is doing Mythic Plus, and somehow you are playing dungeons, and somehow you can get enough gold to have enough gold for repairing bales, potions, stuff like that. To be honest, I also go I like the professions, mining and herbalism. You don't need to know stuff about those professions. If you pick it up, nice. If not, not. No big deal. Alright. Yeah, we should talk about this dungeon a bit. As soon as one of those guys is casting, of those big guys is casting, you should jump at the end, else you get damaged. Like this whole group. Can happen. Jump at the end as a team hunter, it's annoying because we're jumping all over the place. Move downstairs, avoid the black dots on the ground, soon there will spawn a pillar. And let's talk about the Bowser! Le Bowser! He can drop himself as a mount. He spawns some pillars, hide behind those pillars if he is doing his AoE cast. Let's wait a bit for everybody to show up. But he is not waiting. Not very kind. Not very kind of you, Mr. Monko. And he spawns some puddles on the ground. Avoid those. Find shelter, run away. This is the time where you hide behind a pillar. Good. So from now on we have some Speer, I think they are called in German, and Sentry. Okay. They call for help, they are non-elites. They try to run away and call for help. And lift them. As fast as possible. Another one is here. Mobs in general here have or try to spawn some imps. The big guy that is patrolling, the big guy with the hammer, jumps on people. So careful with that. He likes to jump on people, and I have a disconnect. Today is a very good day for me. Would be also interesting to know if you lose the buff as soon as you die, or if it's permanent. Sooner or later we're gonna find this out.
We died it. But we still have the buff, so that's nice. We killed. Still some stuff. Not bad, not bad. Not a big guy. Who is jumping around? Afterwards we have probably the most difficult boss of this dungeon. From time to time he... What's Rook? From time to time he has a circle around him, move out as fast as possible, especially as a melee. It's very deadly. He has a deadly frontal and he has a spell reflect buff that he puts from time to time on himself. Stop DPS there as a range. This is the spell reflect. A mage can take it, or Demon Hunter is good. Run. That's the circle, move out of it. Very deadly. Shockwave. The frontal very deadly for you as a tank. Upon my body. Feel the strength of the earth. Run. Shockwave. Break yourselves upon my body. Feel the strength of the earth. Run. A protector has fallen. The world's heart lies exposed. Alright, here we have just non-elites and one big guy who is jumping around again. I'm gonna do a big pool. Pull the big guy. 2. Let's talk about the next boss. The next boss spawns from some ads from time to time. From time to time he spawns some circles on the ground. Try to drag those ads inside those circles. They get killed by it. From time to time she jumps upstairs, takes less damage, and throws rocks around. Avoid those rocks. So, to drag the trash mobs inside those circles, just position yourself behind them. They are always going for the healer, or sometimes for the tank. Just stand behind those circles. Interrupt. And get feed into it. Now she moves upstairs, takes less damage, but finish her, and is throwing rocks around.
before my death, countless more will fall. Good. The burden is now yours to bear. This is an extra ability. But let's take the passive. Whatever the passive does. Your damaging abilities have a chance to call forth a commanded demon for 25 seconds, throwing lifesteal lethal damage to the demon. No! Again! Oh, jeez, Peter. There's enough time. Nice. Okay. Break lives. Okay, it goes to another additional target, so could be nice. Like we are spawning some demons. And kill it with the glaive. And the glaive is okay, one additional target. 2 targets, okay. That's actually nice. Okay, what do we get for killing her? I should focus on the dungeon itself. Let's see. What deals lethal damage to the demon, which explodes on death, dealing 7.5 shadow damage. Okay, to name my nearby enemies and healing you 20% off your maximum health. The explosion just reduce damage to guess. Okay. Shockwave. So basically we get some sweet healing. And some damage. But the healing part is more important. The important stuff is that we can cleave them down. We must be prepared. With the glaives on the general tree we have some extra glaives. Intruders! Where have you come from? Now Thaurus belongs to the Kalashi now.
This dungeon you can use the chains to hurt the enemies. Let's talk about this boss. From time to time he has a frontal. Avoid that, he has a wave that he is spawning. Avoid that. And he chooses the 3 DPS to basically chain them. You need to pull the boss through those chains. As soon as this is done, it gets more much. You see the chains just shortly. You dare interrupt my work! AOE incoming. Let's see what I have for you. Special coming. You into what? My
last. Emberstoke! The forges will ring today! Stay your hand, or taste the flame! Shockwave. Roast in flames! Have some trinkets! Come for a fire! Burns! Another dungeon wasted. Oh god! Because there was no time. Time walking. Two levels to go. Boss Drogo not gonna be happy about this. This boss chains us to him. And we need to run away. I pulled too much. Not gonna lie. Not gonna lie.
Just Shogun not gonna be happy about this. He drags us in and gives me chains. Stand still, from I'll crack your skulls. Good. That's what you get. Stand still, from I'll crack your skulls. Romag, sorry. Raz, smash! Heretics! You will Usually suffer classes for with this interruption. pets pull. And I think it's gonna happen. So this time again. Bask in his power. Rise as an agent of the Master's rage. Interrupt. Bask Interrupt. in his power. Rise as an agent of the Master's rage. Interrupt. Ooh, rewiped. Can happen.
heretics! You will suffer for this interruption. Stack high. Interrupt. Bask in his power. Rise as an agent of the Master's rage. Bask in his power. Rise as an agent of the Master's rage. Interrupt. For the Master, I die 1,000 times! 1,000! Raz, smash! Okay, with this boss, you need to drag him from time to time in the beam, else he has armor up and takes less damage. For example, now is a good time to drag him through the beam. Good. Don't let him stand there. He does a lot of group damage. Let's drag him a bit. Nice. Stack high. We number in the millions. Your efforts are wasted. The big guys here drop from time to time a meteor on a single player, so try to stand together. On the right side we have an optional boss, we're not going to him. Again, the big guy is dropping meteor on a random target. Stand together.
let's talk about the end boss. He switches positions with the illusions. And he reduces healing on our tank. Raz, tired. The little switcheroo is always a good time for the tank to kite stuff around and get rid of the debuff. You cannot. Nope. Are useless. Continue. Earth can be shaped, molded. You cannot. You are useless. Good. I cannot be destroyed. Only the blade.
Alright, I saw that the random dungeon has a reward for tanks, so I'm gonna hop in on that with an extra little reward. But well, let's also queue up. Okay, we can queue up both things. I have many, many wares. Good. You are here. I welcome Onora's rage. When the winds are still, Alright, I so will suspect this is the not good. worst. Oh, I didn't spend my The Tirai, Shikar, and Onir clans must rally to free Dragon and Flight defeat Balakar. I can points. spare Let's no do hunters that for the very quick. Kanamatra now. The proto-dragon Granith was nearly in our grasp when Balakar's warriors ambushed us. Okay, We must we are good to retake go. our weapons of war and drive the Nokud back. Time grows short. When Granith's blood soaks. Well, let's talk a bit about Nokud. So, we are right now in season 2 and Nokud is not on the rotation. It was previously on season 1 and we will not see it on season 3 either. Important stuff here. The big guy needs to be interrupted. He has a shout that I think buffs the others, Crowd control. and we just saw a big swirly on the ground. Avoid that, especially as melee. And sadly, we have for the ranges little swirlies on the ground. You need to move all the time, Crowd control. basically. Well done! Keep retaking the weapons! 2 more remain! Our goal is to Crowd control. kill 3 camps to be able to use the ballistas.
Crowd control. Alright, let's take the patrol in the middle. Again, interrupt the big guy. Tank them next to the range so we can cleave them down. Crowd control. Nearly there! See to the final weapon! Alright. Again, interrupt the big guy, tank them next to the Crowd range. control. We will spawn the boss. Let's talk about the boss. From time to time he spawns an ad. Kill it as fast as possible. Always look where it's running, because that's the ballista that we need to use. The battle has From turned. time to time the weapons boss are has ours. a circle around him, just without it. Worthless! I will dispose of the outsiders myself! Granite has landed! Strike now! Run. Tremble before primal power! Die! Ready to fire! Let fly! Die! This land is mine! Run. Incarnate! Okay, mount up. Go to the next boss. We need to summon him as well. We need to kill four totems. And then he spawns. Clan Nokud has used Onara's song to conjure an avatar of the storm. Blasphemy! The storm must be quieted and the elemental within it defeated before Clan Onir can join the Kanamatra. Their primalist allies have placed totems that protect this raging tempest. Find them and destroy them. Truly a blasphemy. As soon as the totem is down, we Continue can your work. continue. You can grab those balls for 5% more damage. The primalist's power weakens. Right. Mount up. Third totem up. Change this. So guys. This.
One more totem, quickly. Right, little mana break. So heal can generate some mana. And last totem. Let's talk about the boss. From time to time he spawns balls outside. They are the same balls, you can pick them up, gain 5% damage increase for each. The final Usually totem they crumbles. travel towards him. Now take down Don't the let avatar them of the storm. be absorbed by him, but this is just a normal dungeon, so they stay actually on place. From time to time you have a big circle around you, don't blow up your friends. That's basically it. Dispel boss. Spread. Dispel boss. AoE incoming. Spread. Dispel boss. Alright. So, next boss. We need to summon the next boss as well. This time we don't kill 4 totems, we kill 4 camps of trash, and afterwards the boss spawns. From time to time the trash packs take your soul, you need to find it. Just Clan lays Ukel has somewhere allied on with the Clan ground. Nokud. Today, they will regret that alliance. The little birds here have a frontal, careful with that. And always move out of the big green circle. The
Alright. Let's move to the other side. I will stomp on your On this side grave. we have the last three. Raise me again. Eagles will feast on your flesh. The first ancestors Good. shall rise. Last camp. I am the Then messenger the boss of should spawn. death. It's a council fight. One of them jumps around. It's the lady. Always tank the other guy at the lady. From time to time he does a frontal. From time to time he does No, a circle around I him. cannot Just move out, face else you my get feared. ancestors. The lady jumps around. And I think she spawns some tornadoes on us. We have some solutions. First one is just stick up On our sacred grounds? and put all This you shall pay for this tornadoes blasphemy on with one your spot. lives. Run. Flee Fear before incoming. me. Defensive. Yeah, just stick up and spread the tornadoes. Defensive. This is the end, Or defilers. just be very far away from each other, so it's easier to avoid the tornadoes. Always look where she is Defensive. jumping. They Run. Flee before Fear me. incoming. Knocking Away back. from they him. both have the Watch same your health. step. Into the earth. That's why it's a good idea to stack them Run. and do some Fear AoE incoming. damage. Alright, Defensive. Peace. so let's mount out. Protect my children. We have a shortcut that we can take. Can already see it in the distance. Balakak Khan is beyond mercy. Here it's like a Clan new Tirai will join our Khan at Nokuden Hold. and fly beneath, not beneath, but between it, and get mounted down here. And don't need to do thresh downstairs, just do some thresh upstairs. You can also skip another group of trash, I will use but we Anora's need to power do for more those two grievous guys here. blessings. One of them has fears, Batak. My storm Batak. will bring forth a mighty Has the Amarok. fear. Greatness awaits us. The other one jumps around, has frontals. We already see some boss mechanics here, like the charging, like the frontal. We'll have that in the boss fight as well. The boss fight is a 2
phase encounter. In the first phase we fight him. We basically have a frontal. He throws his spear afterwards. Your skulls will shatter beneath my hooves! It's a wipe, I guess. Can happen. Slashed and skewered! Sycophants are never remembered. We have a shaman in our group, so he can actually use his ink and crits us. But first, everybody needs to die or pretend to die. Very good. The problem, I think, again with pet classes is that they have the ability to pull with the pets. Can happen, no problem. Interrupt. Attack. So let's talk about the boss again. Like I said, he has a frontal. He is charging people. Afterwards you need to move sideways to move out. In the second phase he spawns some ads. We need to kill those ads. They have interruptible casts. Try to stack them up. Very important. Interruptible. Very dangerous, especially on Mythic Rig, but you're not gonna see this dungeon until probably season 4, I think. Alright. Your skulls will shatter beneath my hooves! Defensive. Slashed and skewered! The weak must die. You will be trampled into dust. If the Eagle Mother will not gift me her power, I Right. will take it. Kill the 4 hits. Interrupt them, stack them together. Interrupt. Last 2. Alright, and from now on his abilities are a bit powered up. Lightning, the true power The of spear, Onara. for example, drags everybody in. Defensive. Feel my wrath. Thieves! Liars! I will defend my land! Good. Feel Defensive. my wrath. Alright, we did it. Ancestors! Ancestors, forgive me.
Let's do another time walking. To be honest, it's not worth the time. Let's see if the spell is on the global. Yeah, it is, so we need to put it in his own macro. Another time walking dungeon. We already had this one. The interesting part with this is that we have different, like the first two bosses can be different. And this is where she fell. Doesn't need to be different. Like right now we have again Sylvanas. Maybe the second one will be another one. We'll see. So let's talk about this boss again. From time to time she spawns a wall. Kill a skeleton to get through that wall. And avoid the stuff on the ground. Deathwing's converts? I'll be sure your death is especially painful. This isn't good. It's And let's see what we get. There is an unnatural darkness to this place. A perpetual midnight. Take caution, heroes, and do not stray from the light. Good. Okay, it's the same. So basically pull everything into the light. There is nothing left for you here. Nothing but death and sorrow. The darkness surrounds you. The light of Elune is your only salvation. Drag them to the next light. The moonlight can bring rest to your weary souls in Next this light. forgotten place. Give yourselves to the night. Elune will guide you from this mortal prison. You have chosen a path of darkness. Mother Moon, guide my hand. Allow me to bring rest to these misbegotten souls.
Let the peaceful light of Elune soothe your souls in this dark time. Interrupt. Moon Goddess, your light dims. I am lost without your guidance. The darkness closes in. My vision is clouded. Mother Moon, I cannot see the light of the moon. So And the end is clearly. always the same. It is beautiful. Interrupted this one. So we can drag them a bit together. Nice. You crawl unwitting like a blind, writhing worm towards endless madness and despair. I have witnessed the true end time. This is a blessing you simply cannot Right, comprehend. with this boss you can use your cities up to 5 times. Good advice would be to use your cities at the start. Be it. When he creates the illusion, you have them up. And then use the 5 resets Mortals, to I get them cannot back. follow you any further. Accept my blessing. You also and get rid use the of the hourglass puddles. of Just time click on the to defeat Murazond. hourglass in the middle to The reset the sand has time. run out. It seems like we are not using it. No problemo. You know not what you have done, Amenthul. What Alright. At last it has come to Another pass. dungeon done. What the Google? Something. I'm not thinking about Let's Plays. What are Let's Plays? Let's play. Let's Plays videos are a type of playthrough video that features a person providing commentary as they play a particular video game. The commentary is often humorous and entertaining, but Let's Play videos can also be critical in nature as pseudo reviews of games. Let's see if we can change something. And the title.
Alright. Let's continue our journey. Let's see if there's surely an achievement. Time waves. Defender of time waves. Let's see. Master of turbulent time waves. Gain mastery of time waves for 5 weeks to do turbulent time waves event. Once again, a Vortex Pinnacle. So the big guys have a circle around them. Avoid that. Neishiru, these guys have a debuff. Try to get rid of it as a healer as fast as possible with your D-spell on high keys. It's dangerous, especially on Trash Week. Does quite a lot of damage. One more guy who has a big circle around him. Avoid that. Run. Alright, let's talk about the first boss. Avoid the balls on the ground, they are moving around. Avoid the tornadoes. And interrupt him as often as possible. Your presence in Skywall will not be tolerated. Good. We continue. As soon as you have clouds above your head, move to the side to avoid the damage. The guys upstairs slow your tank, try to dispel him as a healer if possible. The dragon spawns
a green puddle beneath him and drag him out. Dispel. He has a frontal, avoid that, and stand inside the green puddle to get some healing. He has a debuff, exactly this one. I see with it. Breath incoming. And with the puddle you basically negate the debuff. Difference between Leveling Dungeon and Mythic Plus are those balls here, for example. You need to attack them. Again, some guys with the debuff for a tank. Dispel them, drag the dragon out of his circle. Dispel. Stay inside the circle. Breath incoming. Dispel. Alright, as soon as you have clouds above your head, move. Let's talk about the next boss. It's the wind boss. He spawns Dispel. 4 different kind of winds or wind directions. He has 4 different wind directions. Always let the wind blow in your back. He has a frontal, avoid that. From time to time he spawns a big circle on the ground. That circle is expanding. Don't move through that circle, use one of these swirlers here to shoot yourself up. Breath incoming. The expanding ring is beneath you. Yeah. He also drops himself as a mount. As far as I know, in Mythic Plus at least, like the chest at the end can contain the mount. So from now on we are at the last part of Thresh in this dungeon. We have from now on some healers. Always interrupt the adepts. Second mechanic we have upstairs. It's the cage. The big guy usually has the tank in his target, but from time to time he takes a DPS player or a healer in the target and he starts casting on them. You have a blue or red circle, no, not circle, arrow above your head. During that time you need to move inside this triangle to be safe. Afterwards you need to move out because this triangle is gonna be a danger zone. On top of those stairs we have some balls. They do quite a lot of group damage, especially on Thresh Week. Interrupt them, you can stun them, slow them. Maybe use a personal cooldown on this pack, on high keys. Would be a great device. Right, downstairs we have 2 healers. Star and Diamond, again adepts. Interrupt those guys. On the next pool we have again a big guy that is forcing us going inside this triangle here. Always look who is in focus. Right now it's the warrior. Just stand inside the triangle. Another group of bowls.
downstairs. CC them, slow them, stun them, and use a person CD. Let's talk about the end boss. From time to time he spawns an ad, kill that ad. From time to time he has a cast, and at the end of the cast you need to jump to be mid-air. My advice would be just jump all the time as soon as he is casting. And hide inside the triangle. Kill ads. Oh, that's it. We're gonna play another dungeon, and afterwards we're gonna hit 70 and switch to the next character that we are leveling. We are already streaming for about 3 hours. That's nice. Alright, last dungeon for the Demon Hunter. I hope it's a tower. Jesus Christ. I hope it's a tower. But yeah, sure. Alright. City of Tolvir? Lost City of the Tolvir. Alright, let's talk about this dungeon. You have two options to move to the left or to the right. I usually go to the left. Should be the same. No big deal with this group. This big guy has from time to time a circle around him, and you need to move out, especially as a melee. It's like, yes, that one. Go at that one and you're fine. Next group has quite a lot. Okay, well, yeah, one with mana. Usually the guys who have mana are also targets that you need to interrupt sooner or later. Let's talk about the boss. He spawns some mines on the ground. Don't step over them. He has some, not frontals, but some rows of stuff on the ground. Avoid that. Exactly those. Those are the rows. Watch your step. Tread lightly. Good. Let's mount up and go to the next trash pack.
Alright. Mount up. The thing about Olg is we need to kill him here. Let's take this trash bag here too. And we're gonna face him after the crocodile boss. The crocodile boss spawns from time to time some ads. Kill those ads. Good. Oh, we pulled them too, no problem. Extra XP. It's not a bad thing. Let's kill the croco. And afterwards, Olg spawns. Like we see him already here in the fight. Little Olg. One of the players has a blood debuff on him, and the crocodiles are moving towards him. You can position yourself to the tank, next to the tank. Let's wait a bit for Olg. I think he spins around, I'm not sure about this one. Alright. Let's melt up. We are moving towards the Phoenix boss. Here you can decide where you want to move, like to the left there, or to the right here. Yeah, it's really up to you. There's no big difference. Just interrupt the casters. And you should be fine. Froggy Frog. So one of those casters can turn a player into a frog. Can be dangerous if it's your healer and you don't get healing for some seconds. Can be dangerous. Alright, Phoenix boss. Let's talk about him. From time to time he spawns a phoenix. That phoenix is chasing player. Kill it. Then it's in an egg. That egg is generating some health. Be gone, infidels. And he has You a are dark not face welcome here. with a dark phoenix. And that phoenix is chased by players' illusions.
We added some. That can happen. No problem. Can help you, buddy. No. Run away. Okay. Kill the Phoenix from time to time. A player or the illusion of a player will chase this one. Kill ads. You can slow it, you can stun it. Alright. Kill ads. Death is only the beginning. Alright, let's talk about the last boss. He spawns ads. Kill those ads, else he is not attackable. Rise and come to Get your rid of master's those aid. ads. As soon as he is throwing you around, you know that, okay, we've done with the ads and now we can attack the boss. I think 3 or 4 of those big ones. And then his shield should be gone. Power before the tempest storm. That was the last ad, and now attack the boss. Nothing more than dust in the wind. And that was the last dungeon with the Demon Hunter. The sky. We got 70. Well, it went pretty fast, it was nice. I think I'm gonna have a little break. Restock on my water. A little toilet break. And afterwards we're gonna level the druid or the shaman. I'm just gonna go with the druid. I will not play him, to be honest. I will not play him. Just gonna level up him to 70. That's it. But it's only 3 levels, so should be fast. Let's prepare his macros. First, let's have a break. See you soon.
And I'm back. Hello. So let's have a look over the macros, but I think yeah, it's fine. It's fine. Let's go with the time walking. Let's put in the anima and then already move towards A beating heart, a Ogrima. thriving hope. Oh yeah. I should also upgrade some weapons through the Demon Hunter. Let's not forget that. I think I have three Where do we strike? weapons I can buy. Strike true. So how many points I have? I think 4,000 something. One weapon increase costs 1,200. So 3 would be 3,600 badges. And I'm gonna upgrade, I think, one sword. Basically one hand sword. One let's think about the rogue. So he needs some daggers. Maybe he can have a sword. Okay, and maybe let's think about monks and druids. Something with agility. A two-hander with agility. Alright, Throne of the Tides. Let's talk about this dungeon. Don't know. Yeah, we have already healers. So this here, it's important to interrupt the healers, but you can also later on bait them to heal a wrong target. Because upstairs we have some Murlocs, and if they try to heal a Murloc, well, just let them. This guy leaves some green puddles beneath him, just without, and you should be fine. Very important stuff here is to, well, yeah, a bit slow. Can happen. Oh, it is what it is. Oh, I can post that I'm streaming. Maybe somebody wants to join. Hello, Tentacle. Be so kind. And take us with you. Always jump to be sure to be on the jelly. And also to express that you are happy. Hello, Carapol! Thank you very much for following. Thank you very much.
Are you with me in the group? Okay, yeah. Seems like you are. Thank you very much for following. So this is the area that I talked previously. You have some healers here. You can damage the Murlocs, and then they try to heal the Murlocs. Okay. Are those Murlocs? Oh, the tiny people. Meddlesome nuts! You think us defeated so easily? Again, try to focus the healers. Good. Good. Somewhere here should be a patrol, a big guy. Oh, yeah, he is. So this guy has a green puddle. For us, just move out of it. Let's talk about the next boss. She has some swirlies for us. Avoid those. Don't get stuck. She spawns some ads. Stack them up. With our plans for the last time, mortals. And kill them. From time to time a puddle spawns beneath you. Just move out, else you get shoot up. Rise from the icy depths. Destroy these intruders. Leave them for the great dark beyond. We got 2 sets of ads because we damaged her quite a lot. Good. Not trash, we are facing the next boss directly. This boss spawns some puddles on the ground. Those puddles are expanding. Maybe not that dangerous during time walking, but we will have this dungeon on the next Shockwave. season. And we need to manage the room a bit. For the healer, he takes a random player in his hands, and that player needs spot healing. Shockwave. Okay. Let's use the teleport on the left side. Previously, the path to the left and path to the right were blocked. They are open now. On the right side we have an optional boss. We're not gonna do that. But it will be interesting to see if we need to do him on Season 3. The things that I know about the boss upstairs on the right side is it's a tentacle. He jumps on players from time to time. You need to, like, pillars are upstairs and you need to hide behind them. I think as soon as he has his
dark beams up. I think maybe frontal, fiery frontal or something like that. Well, we're gonna see. Or we will see next season. Let's talk about this boss. In the first phase we need to protect the NPC in the center. As far as I know, a healer can heal him. We need to get rid of some trash. Second phase. We have 3 ads that are spawning, and those guys are casting a beam on this NPC in the middle. As I purify these waters, the servants of kill those 3 standing ads. Beware. As a tank, kite the big ones that leave puddles behind. Just kiting them is enough. And third phase, we are getting big and are buffed. Kill the tentacle on our bubble where we are right now. Patience, guests. The waters are nearly cleansed. Still first phase. Just killing it. Okay, phase 2 is coming. Tank is dragging around the puddle guy, and DPS is finishing off the beam heads. Oh, their filthiness stains me. Very good. My waters are cleansed. Drink in their power. Now we are buffed and kill the tentacle. Behold the power of pure water. Do you want to do another dungeon? Are you up for another round? Mr. Warlock. Do you want to do another dungeon? Alrighty, let's queue up. Meanwhile, I'm gonna teleport myself out of the dungeon and move towards Orgrimmar to turn in the badges. I don't know if you are writing something right now.
use /P to write in group. Group chat so I can see your words. Because I think in the dungeon you just used say. Alright, next dungeon. Nice, sir. Alright, we saw this one already. It's the lost city of Tolvir. In this dungeon you have the option to go to the right, you should go to the left. First pack has nothing important for us. Just cleave them down. Big guy has something important. From time to time he spawns a circle beneath us, just about. One of those guys in this trash bag has mana. Interrupt if needed. Oh, careful, we added. No problemo. Let's talk about this boss. He spawns some mines on the ground. Avoid those. Sometimes those mines have a circle around them. Even more important to avoid. And avoid those lines on the ground. Watch your step. Tread lightly. Alright, let's mount up. Before it is too late. We are pulling 3 groups together. It's a good point to use offensive CDs. Alright. Let's fight Oak. Usually the groups on the left and right get pulled. I usually try to pull just one group, but it's okay. Let's talk about the crocodile. He puts a blood debuff on a player and that player is chased by crocodiles. Try to stand next to your tank or melee camp to get rid of the ads a bit faster. Now we are facing Oak. I still don't know what this guy has for abilities. Let's see. Where is he? He's not in the dungeon joint. Nice. Ah, yes, Whirlwind. Okay, so Whirlwind. Alright, let's mount up. Move towards the Phoenix guy. Phoenix boss.
Nice, this warrior has a really nice enchantment. Shadow. What was that? I'm gonna have a look. Fury warrior with Shadow Flame. What's that? Is this the one from PvP? Maybe. Let's see now. Oh, let's see now. Collection. Shadow. I think that one is the PvP one. Like you need to have, I don't know, 2k rating, 2.4 to get the elite rank in PvP, and then you have that enchantment as extra reward. Tabards and weapons too. So actually a really nice visual reward. Let's see. Alright, let's talk about the next boss. From time to time he spawns on Phoenix. As long as it's not on Phoenix Egg, just focus it down. Be gone, infidels. In the second phase we are facing a Dark Phoenix. Just do the same thing. Focusing it down. Good. Before me and repent. Run away. Focus the Dark Phoenix now. And we should be fine. Killads. May peace find you now. Alright. And let's talk about the end boss. He has a barrier up. We need to get rid of that barrier. We are killing 3 or 4 big elite mobs. And then we are able to attack him directly. Winds of the south, rise and come to your master's aid. You already can see where Ed is spawning by those blue balls. Okay, I think one more. Same position, nice. Nicer! Alright. Now we should fly around. Yeah, he's throwing us around. And from now on we can attack him directly. Mr. Morlock, do you want to do another dungeon?
Alright. I'm gonna queue us up. Maybe the other player wants to stay too. The more the better. So this warlock is an alt, or is this your main? What kind of lock do you play? Demology. Oh, TBC character, nice. Nice. And what spec do you like the most? Did you try all of them, or just the pet? Demology. Demo warlock. Yeah, I saw it. Like 20 or whatever imps next to you. Looks good. Looks good. And I think you have a talent that you can choose to blow the imps up, basically sending them to your enemy and blow. Yeah, implosion. Yeah. FPS destroyer. Well, I don't know how about you, but I'm playing on a potato basically, and my FPS are always low. What kind of FPS drop do you have? From what? Like from 120 to 100, or what kind of drop you usually have? Oh, we have a queue. Nice. Oh yeah, by the way, what is your main class? Jesus, that's a really big drop. From 140 FPS to 40. Jesus. Outlaw Rogue. Nice. Ragu. Are you playing PvP, PvE? Both? I used to play Rogue as a main character in PC, actually. It was fine. Back then, combat, what is right now, what they call it now, Outlaw, I think. It's the pirate spec, am I right? All right. Let's talk about the first boss. From time to time, she spawns a wall. Another Kill band an of ad Deathwing's of that converts? wall and I'll be sure your death is especially painful. go through the gap. Avoid the stuff on the ground.
March, heathens, as death surrounds you. Okay. Kill Skull, for example. Good. Go through the gap. And finish her. This isn't how Right. it's supposed to end. Let's use the transit. This is all that is left of the Blue Dragon. Let's go. Okay, first time we are here in this one. So in this one we're fighting against Jaina. We need to collect those fragments. Interrupt the casters as good as possible. Use the fragments. Oh, good old Fountain of Light. Nice healer ability from the priest. I think back in Classic you needed to click on it to get the heal out of it. Later on, maybe in Cataclysm or another expansion, it was basically a passive, like it gave healing to people next to it. That was actually a fun spell, I would say. I don't know if the community liked it very much. I didn't like the version where you need to click on it, but the version where it spreads its healing on itself, that was a nice one. Right, let's talk about Jaina. From time to time she spawns some mines on the ground. They get bigger and bigger and bigger and bigger, and at the end they explode. It's important to trigger them before they explode on their own, because they do more damage then, especially group damage. You can soak them on yourself with a death cooldown, and it's only you who gets the damage. From time to time she ports away and does a frontal. Avoid that frontal. Move through the gaps. Special coming. Those are the mines. Trigger them. A little ice ought to quench the fire in your hearts. Special coming. Good. Farewell, and good luck. Yeah, still the same problem with the transit device, that only one player at a time can move. So move, my people, move. Alright. Last part is always this part. The first two are at random. I think today we saw Sylvanas 3 times, the moon part 2 times, and now Jaina once. Alright, let's talk about this boss. Use your CDs at the start of the battle. You can basically
reset time. With the hourglass here, we have I think 5 charges. Each time you use a charge, you use it for the whole loop, and every CD is like a blind back. writhing worm towards endless madness and despair. I have witnessed the true end time. This is a blessing you simply cannot. So be it. Mortals, I cannot follow you, and time ends. The powers of the hourglass do nothing to me. You can use the hourglass quite often. Gonna trigger it for us. Your time has come. To repeat the same action and expect different results. Your CDs should be up again. You know nice. What you have nice. Done. Amenthul, what I have at last. Mr. Warlock, do you want another dungeon? Moment of my demise. Seems like yes. The loop is closed. Okay. My future self will cause no more harm. So you are playing Outlaw Rogue. Still. PvP, PvE? I will fall to madness. What do you prefer? And you, heroes, will vanquish me. The cycle will repeat. So it goes. What matters is that Azeroth did not. Was it always your main? We survive to fight. PvE only, sir. PvP is interesting for me in Legion. Yeah. Yeah, Legion in general was a very good expansion. Is this moment. And is he your main for a long time? I am also only a PvE since patch 1.1. Vanilla Max patch 1. Jesus fucking Christ. Yeah, that's nice. That's like nice. I really like it when people are playing one class as a main for a long time. That's always nice. I like to play PvP from time to time, but usually I'm just a PvE player. I really like Mythic Plus dungeons. I'm really happy about the Mythic Plus thingy. I think it started in Legion. Good expansion. Previously it was challenge mode. Very fun. Do you play Mythic Plus 2? Or just raids? Interrupt. We can talk later, after the dungeon. So, let's talk a bit about the dungeons. So this is actually in the Season 2 rotation. This guys here have a nasty debuff for the healer, especially on trash weeks. Try to dispel it as fast as possible. Big guy has a circle around him from time to time. Run. Avoid that.
He said, no, in this moment only chill playing, leveling alts, collecting. Well, that's nice stuff. I think there are always some alts to level, and always some mounts and pets to collect. It's really nice that you have like different play styles. You know, like you can do hardcore PvPing, hardcore PvE, raid, or dungeons. It's really up to you. And if you are not into, let's say, in this, if that endgame doesn't fit you, you still have collecting stuff, playing alts, collecting mounts or pets. I mean, even pet battling Pokemon is a big thing. Collecting transmog, especially if you start playing many alts, you can collect a lot of transmog. A friend of mine has the add-on All the Things, which shows you basically, well, all the things. Achievements, transmog stuff. I mean, you can spend a lot of time with collecting stuff and never get bored. And some classes have really, really, really nice transmog. I think I would farm probably with a warrior because he has all the weapon types. So it would be the most efficient. And then watch your feet. Each armor type 1, at least one. Well, should you start playing PvE? Like I like to play PvE a lot, especially dungeons. Mythic Plus, I like to spam those. Like right now I'm spending time walking in dungeons because it's a good time for leveling alts. But I also like to play Mythic Plus a lot. And I don't mind if people do mistakes. Well, I do mistakes myself. And just chill social runs with people is always nice. And the good thing about Mythic Plus is like each group finds a challenging level. Let's say Dispel. The group has not that big experience and is maybe not that good, and you know, just a chill group. You cannot generate a lot of output, that's okay. There's AFK, that's very good. And for that group, maybe, you know, a key level 5 is already challenging and they are pushing against the limit of the group. And the other player or other groups or group compositions can play very easily 10 and 15s are challenging. Like in raids you just have LFR, normal, heroic, and mythic. The jumps are bigger from each difficulty, and on Mythic Plus you have, like, don't know how to say it in English. You have little jumps, little steps. That's very nice. I like that. The sad part about Mythic Plus is, well, it's bound to 5 people. You just have room for 5 and that's it. Oh, somebody pulled. Okay. Good. Can help it. Get upwind. Get the wind on your back.
Breath incoming. He has a frontal. From time to time, the circle is expanding. Don't move through it. Get upwind. Use the swirlies to shoot yourself up. I think this guy can drop himself as a mount. I know that this dungeon is in the season rotation of Season 2, and in Mythic Plus the chest at the end can contain this mount. Saw it a few times dropping. From now on, it's important to interrupt the adepts. Alright, thank you very much for watching, especially. And thank you very much for joining the dungeons. You can write me later on, maybe you have some other alts to level. Feel free to join and have fun. Thank you very much for joining and watching. So upstairs we have the first cage group. Always focus the big guy. As soon as the tank is not his target anymore, jump inside the cage, the triangle here. You're safe there, else he kills you. And Find afterwards leave the cage, because it's a danger zone. Move inside the cage. And now out. Upstairs we have some balls. Stun them, slow them down. They do quite a bit of damage. You can skip those in this mode, but in Mythic Plus you usually do them. It depends on the route. On the route. On this pull we have 2 healers, interrupt those. Next pull is cage pull again, focus skull if he is not targeting the tank. Move inside the triangle. Alrighty, one last group of balls. CC them. Alright, let's talk about the end boss. From time to time he spawns at. Kill it as fast as possible. He has a cast. At the end of the cast you need to be mid-air. My advice would be just jump all the time as soon as he is casting. And hide inside the cage. You're probably gonna see just the ad that is spawning during the time walking event. Kill ads. That's the ad, but just focus the boss. It's okay. Alrighty. Well, thank you very much for joining. Have a great day. See ya, Mr. Warlock. Or I should say Mr. Rogue. And I am gonna continue my journey to Orgrimmar.
Yeah, it was nice. The dungeons were very nice. Thank you very much for joining, and see you next time. Write me anytime if you want to do more. Alright, and we're gonna queue up for more. We are level 69. Nice. Nice! Nice. Let's turn in the quest for the time walking. Again, maybe some good advice. If you are playing a lot of alts, you can use the time badges to upgrade your level gear. Usually it's, I think, 5,000 each piece of equipment to upgrade. 5,000 gold. And with the badges you need, I think, 1,200 for weapons. My goods are of the highest quality. So actually we are right now not in a group anymore. Let's log into the Demon Hunter and buy the weapon upgrades. So we said, okay, let's think about a rogue. We are buying him an agility sword and agility dagger. We have covered up the rogue, and then we're gonna start probably with another agility. Like let's think about the druid and buy him an agility 2-hander. Who else can use an agility 2-hander? Hunter. For him we were gonna buy... Feel free to browse. I don't know if you can wear a staff. Good luck, friend. That would be really nice to know what the hunter can. So let's see. First we're gonna take an agility sword. Something with agility. I think more classes can equip one-hand agility swords compared to mace. So I'm gonna go with the sword, one dagger. What do we have here? Those are both daggers, no unique equip. And now let's think about, like for example, something with agility, 2-hander, and it would be nice to know. Like we have pole arms, mace, and staff. And I think that druid can equip whatever, but I'm not sure if the melee hunter can equip whatever. Monk can equip, I think, whatever. I'm really not sure about the hunter. It's just the hunter that needs some melee agility. Shaman. You can use staff. Well, let's log in. Shaman. Hunter. Evoker. And see which one
As long as everybody can use staff and pole arms, we can decide what take whatever. But as soon as we see, okay, this one can only take staff, we're gonna go with the agility staff. Dual axes, maces, fist worm. Maces, okay. Enhancement, but can you? I think. Where are the weapons? Weapon skills. Axe, dagger, fist, weapon, mace, and staff. Can mace. Staffs. Let's go. Enhancement. I am from Austria. I am from Austria. Next to Germany. We are speaking German over here. How about you? Where are you from? Czech Republic. Niceru, hello, my neighbor. Alright, so we're gonna... whatever. Doesn't matter that much because we're gonna buy probably all. Level weapons sooner or later. I'm gonna use it on the mace. Shaman can use the mace. Oh yeah, he said you watch anime 100%, and he is right. My man is right. Why? What did I say? Was it the Niceru that gave it away, or what was it? I mean, a lot of people watch anime nowadays. My favorite anime or manga would be probably One Piece. One Piece is my favorite. I remember when we had RTL 2. It's like a channel on the TV, and back then One Piece just started, and I liked it from the get-go. It was very fun, and my friends didn't want to watch it, and after a while I convinced them, and they started to watch One Piece as well, and I have many we were about four core people in the group, in the friends group, and yeah, 2 of them started liking One Piece quite a lot. One hopped in a bit later, and I think he's consuming One Piece on a regular basis. Did you watch the action
the real life One Piece on Netflix. If yes, what do you think about it? You like it? You don't like it? What is your... Okay, one question after another. But what is your favorite character? Or who is your favorite character in One Piece? A friend of mine, we played Who Am I? With One Piece characters. And we didn't name them. It's time for a tactical retreat. So basically you thought about someone and the other person asked, well, do you have a devil fruit? Are you one of the Marines? Are you on the Marines? Are you... And we played that game quite a lot. It was fine. You're gonna be And sorry. we both like to pick, for example, like in Rogue Town, previously to the Grand Line. In Rogue Town, like Zoro is looking out for a sword, 2 swords I think, because he lost both I've got you right where previously. I want you. And there is a swords seller, and we oftentimes took the sword seller or his wife at the game Guess Who I Am in the world of One Piece. And that was fun. Fun little game. So let's talk about this dungeon a bit. At the end of... So this big golem has a cast, at the end jump, also you get a lot of damage. One Piece. I like bad guys. Kaido, Akainu, Zoro from last episode is insane. It's so interesting with the admirals. Like, each one has a little bit different view of justice. I think Akainu is the one with the absolute justice. Akoji, the ice guy, was with the lazy, I think. Lazy justice. Kizaru seems like one, the light guy, seems like one who like is for justice, yeah, fights for justice, but is like somebody who does just his job, you know. And Netflix, yeah, it's funny, good actors, details from anime. For me is super, and I'm very hyped for the next season. Me too. I'm also very hyped. I get it that it's a difference between manga, anime, and live action. And it's like with books, like stories from the books. Each is his own medium. You cannot put everything from the book into the movie or series, and it's the same thing with One Piece. You cannot, and especially it was the first season, and it needed to convince the people from Netflix probably, because it can drag
it is able to drag in a lot of people, viewers. I mean, at the end of the day, it's important to drag in viewers for platforms like Netflix. And I would say the first season was successful enough, and as far as I know, they're gonna have a second season, and even probably more. I'm excited that it's successful. It's gonna, and that it's gonna continue. And yeah, I mean the story is a bit different compared to the manga and anime, but again, the anime is again different to the manga, and so. But it's still One Piece. It still has the spirit. I would say I feel the spirit. So very nice. Pass into the world's heart. Break yourselves upon my body. You said you like bad guys. I mean, bad guys. What do you like about Akainu? What thought? What The sight. what little thing do you like about him? Just his power? I think in a Q&A, Oda Sensei said that if Kaido would be a pirate and hunt for the One Piece, his devil fruit is so powerful, it would be done in about 2 years. If he really would put his mind to get the One Piece. I think at the end of some mangas he has a Q&A or FPS, something like that, and fans ask him questions. And I got that from there. Okay, very powerful boy. The world will be reborn in flames! Interrupt. For my death, countless more will fall. The burden is now yours. Power, he has no respect, he is cruel. Just a character well written to make you hate him, yeah. Well, it's very important to be able to write good bad guys, antagonists. So the good stuff can or is elevated by a bad, like good written bad character, bad guy. Yeah, I'm really excited to see what will happen to him and the conflict between him and Ruffy or Luffy. Alright, so we are level 69. We're gonna play our last dungeon with this druid.
And Cap of Hate is episodes from Battle of Marineford. Yeah, sure. Like he did, like he did a lot of stuff, but I also think he had a good strategy. Oh God, Jesus, English. Like he really convinced the one pirate that Whitebeard is gonna betray his crew. Oh God, and I remember like one marine wanted to run away from the battle. I mean, it was a battle unit, and to run away, like to have fear, to fear for your life, it's a normal thing. And some people run away, and that's a human thing, and he took his life. Like, come on. Very cruel. And finished him right there. He also understood Ace and taunted him with words. Insulted Whitebeard and knew how to use words to taunt Ace. Stand still, from I'll crack your skulls! That's really a well-written character. That's what you get! Nothing! I'm looking forward to what the next bad guy, Blackbeard, will do in the future. Yeah, I think a lot of people are excited about that. How the conflict with Blackbeard will be. Is gonna be probably one of the last. It's him or Akainu, the last enemy of probably. I'm not for sure, but probably the last enemy of Luffy. I'm already interested if he will have more devil fruits, or I mean he has 2, which is already insane, but if he will have more than 2, maybe 3. Stand still, from I'll crack your skulls! Stand still, Yeah, from I'll crack really your excited skulls! to see how One Piece continues. That's what you get! Nothing! For me right now, I am on a break. I started that break, well, the thing is with my breaks, I start them. I started the break on the start from Wano Kuni. The thing is, I still consumed some chapters here and there, or via YouTube people. Basically, I spoiled myself.
but at some point I will start to read the manga again. Like I know I'm kinda up to date. I know Wano Kuni, Egghead. Heretics! You will suffer for this interruption. So with this boss it's very important to soak the beams. You get stacks at 100, you are turned into a demon or into an enemy. Let it stack upwards to 80. Afterwards, Is an move out. agent of the Master's rage. Let's let the stacks fall off and move inside again. Interrupt. This boss can really go sideways very fast. Careful with that. Did you play some One Piece games? What is your experience with those? Are One Piece games good? Not so good? What's your opinion? Here you can go a bit ahead and trigger the bridge while you are fighting this guy. Raz, smash! Let's talk about the next boss. He has basically armor up all the time. You need to drag him through the pillar of fire. It takes, for each stack, it takes more damage. Would be good advice to clear first those trash mobs. They do quite a lot of group damage. Pull this one, and then we start with the boss. You can already look where he is standing and basically taunt him and force him to go through the fire beam. So he's already attackable and his armor is down. I have no experience with One Piece games. The only game based on anime I played is Blade and Soul. Blade and Soul. The name says something, like it rings. Wasn't that a very good PvP game? A lot of people started playing it because the PvP was actually balanced and good and fair. I think WoW PvP is not that great. Like if you want to play a PvP game, play other games, not WoW. I mean, I still like playing PvP in WoW, but I'm not a good PvP player. I just play it for the cosmetics. But I think Blade and Soul was a very good PvP game.
Alright, so the big guys here spawn from time to time a meteor and are dropping the meteor on a random target. So my advice would be stand together. So you can soak the meteor together as a group. Else, sometimes people die to the meteor. It's a bit much damage to take on your own. Yeah, this game has great PvP like Lost Ark, but harder. Nice. And is the player base still active, or is it a bit dead, the game? I mean, let's say for PvP you need 6 players in total. As long as you have the 6 players, it's not a dead game. Or maybe a bigger pool, you know, you always find the 6 players to play your PvP games. And as long as you have those players, it's not a dead game. For Mythic, like in WoW, it would be you always find sooner or later your 5 people for Mythic Plus. As long as it's easy enough to find those people for the stuff you want to do in game as a group, I would say the game is not that. But would you say that the player base is healthy in Blade and Soul? A friend of mine played Lost Ark, I think. Like, he grinded that game, but stopped playing it a few months ago. So, nice. The druid is at level 70. Let's buy maybe some weapons through him. And then we're gonna level the next char. The next character is the Shaman. I really like the Shaman because he has a heal spec. This season I played quite a lot of heal. Sadly it's not a melee healer, but there are only 2 of those melee healers, Paladin and Monk. I really like them to play. And the Shaman has the advantage that he has of all the following healers afterwards, like after Monk. He is the only one who has a melee spec. And I really prefer melees and tanks afterwards, healer in general. And after that, range. And that's only because of my macro playstyle. I really need macros to play, or I'm playing with macros quite a lot. And melees and tanks are better for that macro playstyle. Alright. So, next weapon upgrade. We have a staff. I really don't know. Maybe we are fine. Maybe we wait a bit for the next weapon upgrade. Save up the tokens maybe for a mount or some toys or whatever. We have the next few weeks we're gonna have time walking event up, so he wrote, yeah, still active, but the second part will be released soon. Alright. So, Blade and Souls. And how do you know? I think with Lost Ark it's something like in Asia, it's already released, and the newest part is always in Asia, like 6 months previously to Europe, and you already can basically spoil yourself if you want.
and know what stuff is the good stuff, what's the meta builds, and is that with Blade and Soul the same thing? Like the most up-to-date version is always in Asia, for example, and always a few months previously to Europe. Alright, so I didn't play this shaman for a long time. He's 61, so this grind will be pretty big. And for that reason, I'm gonna play him as a healer first. I'm gonna play him as a healer, and I will put my macros in place. I will do a full reset of the macros so you guys can see my little macro setup, how I do it. Maybe understand why I like it so much. As always, I talked with a friend about this. It's not maximum performance. It would be better to use the spells on their own, in the right order. Those macros basically decide very random, how the spells are used, and I find hopefully a nice pattern where it's good enough for the stuff I do. So, first I'm gonna import I prepared some empty macros. So I don't need to write them all the time. It's always the same. 12 basic macros. I'm gonna import that in. On the character, I need to go for the server and for the exact name. I'm very creative with the names of my character, so it's very easy to find the shaman. Lol. Not very unique names. Salve Shaman, Salve Warrior, Salve whatever. I used to play these characters for Mage Tower. That's why they have all the same name. They're usually orcs. Just wanted to have basically everything the same. Boring. So, okay. Good. We are starting dragging in those general macros. To be real, they are just quality of life. I have them on all characters. It's stuff like Hearthstone, mailbox, repairing, different Hearthstones like Garrison, Dalaran, and stuff like that. Mounting up. I use always the same mounts on all the characters. Pet healing. Professions. Like always a button that opens up the profession window, and the profession itself doesn't matter. As soon as I am hitting the button, the profession window is up, and stuff like that. Just general stuff. So
but from now on. So this is just for this shaman. From now on it starts to be more specific. All these macros are empty. We're gonna put at least one spell in each macro. Okay, so let's start. I start in the restoration tree, it's a bit easier. Let's find out which. So there's a global cooldown and off global cooldown. It's very important to find out which spells are off global. Well, on the healer. Many. Not many. We want Ascendance on cooldown. What's this? This is weapon enchant. Small hour. Okay. I'm very bad with circling spells. I place them all the ways beneath myself. You get that with player at player. Basically it's always beneath you. I use each spell on cooldown. I just drag the spells outside that I need to put another macro or need to think about. But this, for example, just got to put it on cooldown. Die, same. Spirit Link Totem. I need to place it, so I'm going to place it always beneath myself. Is it the best playstyle to play like this? Nope. But it's one possible way. You're not playing very well, but for my stuff it's usually enough. Then we gonna copy something from the Heal Paladin. Like this. This is the single target. What do we have in here? We have here at the end we have the most important single target spell right now. I think it's Healing Wave, I'm not sure. We'll see. We have here if a player is dead and we have combat res, we're using combat res. Don't have combat res as Heal Shami. But we have single target res and mass res. I'm gonna configure this macro to basically if you're targeting a player and you're Heal Shami, you are using the mass res. If you are a DPS shaman or DPS shaman, you are using the single target. Let's get life easier. Maybe I will put in the macro image. Honestly. So that was the shaman. The Resto Shaman. Spellbook. Let's go to the general part and see what we keep on cooldown. Let's find the off globals first. Astral Guidance, keep it on cooldown. Astral Shift. Ooh, I had to sneeze. Bloodlust maybe not so much.
all the time on cooldown would be probably a waste. Let's see. Wolf. That's our speed. I put speed buffs, speed stuff always on C. I think the shaman has another thing. Spirit Walker Brace. Good thing to combine with your movement speed. Stuff. Hold on. Let's see what else is off global. Wind shear. This is interrupt here. Interrupt always goes on Q for me. Let's put it on here. Alrighty. Good. Other stuff too. This is a Heartstone. This is a totem. Do we need to place it? Yep. Need to place it. Oh, place it always beneath us. That's a layer. That's it. Never in the distance. Let's keep Flame Shock always on cooldown. Healing Totem. Do we need to place it? No. So it's gonna be always on cooldown. Lava Burst. Always on cooldown. Lightning Ball, not so much. This gonna be on cooldown all the time. Alrighty. So we're gonna heal with healing. Let's put in it's gonna chain heal. And in the single target healing macro, we're gonna put in healing wave is to slow heal. Healing Surge. People very fast. And maybe one buff. This is actually a good. It has quite a lot of cooldown. So I want to buff myself with these spells. Damn. I really don't like these buffs because I need to renew them. And I should put them behind a macro with a spell that has quite a long cooldown, but not too long. Because as far as I know, I need to
we use the Earth Shield on the tank, for example. So let's see if this works. Focus. Let's put a focus in here, and here still activates the totem. That's nice. Let's make a cast sequence out of it so we can put more spells in cast. Quits. And now let's put in this water shield and earth shield. Important part is if it I have to focus in there, but water shield and earth weapon should always go on myself. Yes, and the earth shield on the target. And the focus target. Should be good. Good enough. Good enough. But let's not forget we need always to have a focus target. And for that we usually use the dispel button. Like we have in the dispel button, the dispel itself, but also align with target and align with focus. So we just need to click the middle button. And have our target as a focus and a dispel on the player. Let's write this macro too. And then we are off to go. Oh yeah, maybe another one. And the last one. Target friendly. Yeah. Usually I have this on each healing spell. Let's put it on each. Here we have target enemy. Here we have target enemy. Good. So basically I'm casting all those spells on cooldown. All the area effects beneath myself. And all the healing spells random on a friendly target if it's spammable. I'm gonna switch the buffs away from
here, because it's probably a bit too often, to be honest. Just leave the healing stream totem there. Put here the focus condition. Like a cast sequence out of it. Cast. Put in the healing buffs. Water shield. Weapon thingy. Earth shield. Focus player, good. Where's the T-spell? Where's the T-spell? Target. Put the target in focus. Okay. Let's bind them. We have click casting. We have on the middle button, we have always the D-spell. On the left click, we always have the single target. And on the right button we can, left is chain heal is into rotation, healing wave on right button. Let's save up with a quick log out and log in. Macros are saved, and from now on we can spam dungeons with the healer. Should be good enough. Not perfect at all. But to be honest, I played Heal Paladin like that, and it was enough to heal Mythic 20, Mythic plus 20. So it's not optimal playstyle, but it's enough for a lot of stuff in the game. Let's queue up for random dungeons time walking. Jesus, instant queue. It shows again how big the healer shortage is. Else we wouldn't queue up that fast. Okay, let's equip the right stuff. So on the left side everything was okay. Let's focus the tank, start healing. Yeah, we need a different ring. This one. Intellect staff. And different trinkets. This one. This one. Invaders! You shall go no further! Of course! Watch your step. Tread lightly! Jesus. CMS must not be freed! Okay, let's equip this.
it is this too is late! better. Good. Alright, so it seems like the shaman is working quite well, or well enough. We have to keep everything on cooldown more or less. I'm gonna find a way to... Oh, he's going for big pots. Alright, my boy. Pulling more aggressively than myself. That's nice. Always able to learn from other people. So, Phoenix boss next. Kill the Phoenix. Second phase. There is a Black Phoenix. What classes do we have here? Paladin. Is that okay? I need to release.
So we're gonna change the buff macro a bit up. I realized that Earth Shield doesn't need to be... Be gone, infidels! You are not welcome here! Run away. Kneel before me and repent! Killads. Run away. Death is only the beginning. Alright. Let's face the end boss. He has a barrier. To get rid of the barrier we need to kill 3 elite ads. As soon as they are dead, we can attack him directly. Winds of the south, rise and come to your master's aid! Cower before the tempest storm! The sky beckons. Nice. Well done. Let's save the macros one more time by logging out and logging in. Just to be sure. Maybe pick up a nice transmog for this little guy. Let's see.
That's... yeah. I wasn't queued up for time walking. It's better to look twice. I think the reload resets. What brings you here? Alright. And that's Sylvanas. Is where she stood, heroes, and this is where she fell. Again. Another band of Deathwing's converts? I'll be sure your death is especially painful. Dispel. This isn't how it's supposed to end. There is an unnatural darkness to this place, a perpetual midnight. Take caution, heroes, and There is nothing left for you here. Nothing but death and sorrow. Alright. Let's again the dark air. Drag stuff into the light. Kill it there. Move to the right. Till the boss shows up. Drag them into the light. Good. The darkness surrounds you. The light of Elune is your only salvation. Next light. The moonlight can bring rest And to your next light. weary souls in this forgotten place. It's usually two waves, I Give think. yourselves to Basically, the you are light. coming here with one Elune wave, will and then guide you from this mortal one prison. extra wave is spawning.
You have chosen a path of darkness. Mother Moon, guide my hand. Allow me to bring rest to these misbegotten souls. As a range, you should stay a bit away from this boss. He has an aura, or she has an aura around her, so Let the peaceful light of Elune soothe that your souls in this dark time. increases your spell time. Moon Goddess, your light dims. I am lost without your guidance. The darkness closes in. My vision is clouded. Mother Moon, I can no longer see your light. Your daughter, I cannot Alright. see the light of the moon. This was the second one, and the third one is always the end boss. It is With the hourglass, use your CDs at the start of the fight, and with the hourglass you can basically reset the cooldowns of your CDs, which is nice. The end time, I once called this place. I had not seen by then. I did not know. You hope to what? Stop me here? Change the fate I worked so tirelessly to weave? You crawl unwitting like a blind, writhing worm towards endless madness and despair. I have witnessed the true end time. This is a blessing you simply cannot comprehend. So be it. The powers of the mortals. I cannot follow you any further. Accept my blessing and use the hourglass of time to defeat Murozond. To repeat the same action and expect different results is madness. You Alright. know not what you have done, Amenthul. Another time walking dungeon done. Oh, that's cute. Stone core, it is. So at the start of this dungeon we have some trash bags that are Earth Shaper. They try to get themselves in Earth form, I think. I think it's those guys. Interrupt them, else they have some good crit damage. It's time for a tactical retreat. Witness the
The worm spawns some crystals on the ground. Avoid those. Kill the ads if spawning. At the end of his cast, always jump. Once you get damaged. Hide behind the pillars. As soon as he does this AoE, the big guy jumps on people. Try to not stand too much together. Boss has a circle around him, avoid that, especially as melee. Yeah, spell effect. And a frontal for the tank. The cycle is complete. Shockwave. Run.
The world will be reborn in flames! Interrupt. For Dispel. my death, Nice. more will fall. The Another burden dungeon done. is now yours to bear. So careful with their first boss. He puts us in chains. We need to break those chains and run away from his AoE. Stand still, from I'll crack your skulls! Stand still, from I'll crack your skulls! Raz, smash! So careful with classes that have a pet. Dismiss. Usually you pull the whole area. Careful. Heretics, you will Yeah, well, suffer they are for doing this the extra interruption. round. No pull yet. With this boss, absorb the beam a step outside as soon as you are at 80 stacks. Else you turn yourself into a demon. You don't want that. Bask in his power. Rise as an agent of the Master's rage. Bask in his power. Rise as an agent of the Master's rage. Alright, good enough.
does this do? It's a bit cooler, I know. Healing you deal. Okay, transform into the Scandant. Duplicating all healing you deal for 15 seconds and immediately heal for 3000. Scandant healing is distributed evenly among allies. Oh, that's good stuff. I'm not gonna lie. Alright, let's talk about this boss. Tank needs to drag him through the beam. So here, his armor is a bit down. Test my armaments upon. Feel the burn. Feel the burn. Alright. Upstairs the big guys have and meteors try to stand together. Don't soak alone, it hurts a bit. Smash! Let's talk about the last boss. He puts a debuff on the tank. Always focus the one ad with less health pool. That's usually the right one. That's usually the boss. Earth can be shaped, molded. You cannot. You are useless. Earth can be shaped, molded. You cannot. You are useless. Alright, another dungeon done. That's very nice. I think we are 63 or 64 already. 64.
Invaders! You shall go no further! Oh God! Watch your step. Tread lightly! Always this boss, Jesus. Tiamat must not be Turn back before it is too late! Alright, let's mount up. Be gone, infidels! You are not welcome here! Run away. Kneel before me and repent! Killads. Death is only the beginning. I am unleashed! Winds of the South,
Rise and come to your master's aid! Cower before the tempest storm! The sky! Nice, another dungeon done. But I think I will take a break for now. Grabbing another water. Be back soon. Let's see. TBM 300? No. DBM Paul 300? DBM break 300? No. DBM break 300? Oh, okay. DBM break 15? That's 15. Or we can have this here. No, let's have this here. Okay, 15-minute break.
And I'm back. Hello. Connected. Channel switched. Alright, away with the brick timer, and let's continue. It was a bit shorter, but that's okay. Armies of the depths, wash over our enemies as a tide of death. Meddlesome gnats! You think us defeated so easily?
You have interfered with our plans for the last time, mortals. Take arms, minions. Rise from the icy depths. Destroy these intruders. Leave them for the great dark beyond. Okay. Interrupt. I'm a bad healer. Healer bad I am. Interrupt. Interrupt. Do. Interrupt. Dispel. Five, 4, 3, 2, 1. Ah, my fearless assistants, I assume. You may yet regret your presence here. As I purify these waters, the servants of filth will surely be stirred. Beware. Patience, guests. The waters are nearly cleansed.
beast has returned. It must not pollute my waters. Ah, their filthiness stains me. My waters are cleansed, drinking their power. Behold the power of pure water. You're gonna be sorry! It's time for a spectacle retreat! Aha! I've got you right where I want you! Now! User joined your channel. Hallo! Höhö! Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und selber? Jo, ja, doch ganz gut. Was denken Sie so leise? Oh, ich hab direkt mal alle gemacht. Aber brüll mich jetzt ja nicht an. User joined your channel. Na, Ben? Huhu. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, was bist denn du für einer? Ja, was bist denn du für eine? Ja, Was haben wir denn hier? Schmuck. Mal von Darkrool.
Hattest du was Schönes drin, Annette? Ich habe noch nicht mit Buffalo geschaut. Mit Okapi hatte ich theoretisch den Würfel drin, aber ich habe mich für diese Marken entschieden. Okay. 2 Rücken habe ich drin und ein Schmuckstück. So überwältigend. Als Hauptwert 580 Crit. Und dann ist es nicht zum Benutzen, sondern eure Nahkampfangriffe haben eine Chance, Erdrutsch auszulösen. Dieser Effekt fügt allen Gegnern direkt vor euch 38.000 Schaden zu. Servus. ist schon nicht schlecht an. Als Range? Das ist ja gar nichts. Als Mini. Okay, als Melee ist es okay. Das ist ja mit dem DK. Also, Und Nahkämpfer, was denkst du? Du hast ja schon Autoangriff und alles mögliche. Also ich finde das jetzt nicht so schlecht. Musst du mal vielleicht mal googeln, was es tatsächlich für deine Klasse bedeutet, wo es ist. Ja, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Bevor du herumkotzt. Aber es gehen halt auch 470 oder sowas an Stärke verloren, weißt du? Und der Hauptwert 580 Crit ist. Naja, ich weiß ja nicht, wie deine Sekundärwerte aussehen. Keine Ahnung, ob das für dich zum Beispiel Crit überhaupt von Interesse ist oder nicht. Im Ding schon, in M Plus schon. Aber das ist ja auch nicht so verkehrt. Ja, da muss ich erst gucken. ja, Paulina! Du auch hier! Oh. Shockwave. Break yourselves upon my body. Feel the strength of the earth. Run. The cycle is complete. Shockwave. Oh, ja. Oh. Oh, Salatfresser. Salat! The world will be reborn in flames. Oder was gibt's? Salat. Oh, gib mal lieber die Märchen. Die Märchen aus dem Gras. For my death, countless more will fall. The burden is now yours. Gib mal lieber die Märchen, Mama. Wer von euch ist eigentlich ein Märchenprinz? Gute Frage. Ein Märchenprinz. Michael, warum weißt du das nicht? Was ist los mit Michael? Ach, das Ask Mr. Robot wird auch immer blöder. Was wird auch immer blöder? Mr. Robot. Mr. Robot?
Schau einfach auf Blood Mallet. Nutzt es gar nicht. Was nutzt du zum Gucken, was... Run. Bei Trinkets guckst du einfach nur entweder auf Icy Veins oder WoW Head. Ah. Ja, wäre ja auch eine Möglichkeit. Run. Ich habe ja eh keine Klassen, wo ich das jetzt irgendwie durchsimulieren könnte, beispielsweise. Hm. Macht bei Tank und hier keinen Sinn. Ja. Interrupt. Da wurde gestern irgendwie was gesagt, dass da jemand kommt oder nicht kommt. Nein. Okay. Okidoki. Aber ich bin entweder morgen gar nicht da oder ich komme erst später. Cocktailabend? Was? Cocktailabend? Fragezeichen. Ich habe das immer noch nicht verstanden. Cocktailabend? Fragezeichen. Ja, sozusagen. Gut, Kollegen. Ja, ich höre. Your presence in Skywall will not be tolerated. Watch your feet. Watch your feet. Dispel. Breath incoming.
Breath incoming. Interrupt. Gut, Zeit. Hast du dir echt verdient. Wer? Ich weiß nicht. Ich habe einfach nur mit Gezeit gesagt. Weil ich einfach ein netter Junge sein will. Chronisch episch. Okay, danke. Mit Zeit. Danke. Naja, ich bin jetzt episch. Find shelter. Na gut. Oh, ein Bröckeli. Also habe ich ein gutes Trinket. No place amongst the clouds! Killads. Jump now. Ja, wie geht's deinen Vögeln? Trotzdem gehen sie pfeifen. Komm. Doch, der Tiefenpool habe ich. Ein Jana kommt. Ja. Ich habe jetzt offensichtlich ein richtig cooles Trinket gekriegt. Ja. Und zwar? Schätze von Neltarus. Mal noch gucken. Ahnen. Haben wir natürlich nicht geskippt. Witzig.
Those Trogon not gonna be happy about this. Ja, naja. Stand still, or I'll crack your skulls! That's what you get! Stand still, or I'll crack your skulls! Res, smash! Ja, es ist heute, es ist 19:34 Uhr. Ja, es war gestern schon so früh. Los? Sie hat Bock zu zocken. Ja, seltsam. Das ist doch gut, oder nicht? Ja, schon. Natürlich ist das gut. Prinzipiell. Es ist nur verwunderlich. Ja. Er schreibt. Felix schreibt. Kommt nicht, oder was? Heute erst gegen 20 Uhr. Ah. Okay, Er halbe ist bestimmt Stunde. beim Kollegen und muss noch mit dem Bus nach Hause. Heretics! You will suffer for this interruption. Stop interrupt. Ah. Res, smash! Z. Danke. Ich beglückwünsche dich. Ja.
enemies to test my armaments upon! Feel the burn! Feel the burn! Stack high. Oh, was habe ich denn eigentlich von Schlüssel? Oder mal 9. Uldermann, nein. Hatte ich Tiefenpool. Smash! You come seeking answers? Then have them! Look upon your answer to living! Earth can be shaped, molded. You cannot. You are useless. Earth can be shaped, molded. You cannot. You are useless. Oh, wir sollten diese Woche unbedingt mit den Twinks Zeitwanderung machen. Mhm. Ich hab zwar noch 428er. Ich habe zwar noch nicht danach geguckt, aber in dem Fall wahrscheinlich. Ja, 28er Kiste. Das ist eine Chance. Mhm. Und die Scheiße geht's irre schnell. Sollten wir heute machen. This is where she stood, heroes, and this is where she fell. The time-lost echo of Sylvanas Windrunner will reverberate through the rotting limbs of the Dragon Shrine for all eternity. You must give peace to
Another band of Deathwing's converts? I'll be sure your death is especially painful. This isn't how it's supposed to end. This is all that is left of the Blue Dragon. Jetzt hat. A great battle. Ich beglückwünsche dich. Leading out of this Ah, okay. Kannst du dir auch mal so, also ich, so selber auf die Schulter klopfen, aber ich würde es gern hören, dass du es auch wirklich machst. Mach ich. Ja? Ich hör's nicht. Du bist taub. Ne? Hm. Man hört sogar sein Ego streicheln. Ja, Naja. Ja, ist halt ein Mann. Siehste, alle hören's, nur du nicht. Ja, ich hab's nicht gehört. Tja. Paulina, hast du es auch gehört? Was? Okay. Okay. Wie geht's Bubbles? Cool. Der Bubbles. Ist er übergewichtig, mein kleiner Freund? Sollte der übergewichtig sein? Ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Plüschig und flauschig ist er. Mhm. Der Bubbles. Vor allem der Schwanz. Okay. Ist Jana noch nicht da? Also Doch, TS, aber ne? die ist nicht im TS, ne? Vielleicht spielt der Thomas noch in der Tuba oder so. Dann können wir froh sein, wenn sie noch nicht im TS ist. Sonst würden uns hier die Ohren schellen. Meinst du, der hat eine Tuba? Garantiert. Garantiert. Ja, bestimmt der hat zu Hause ein ganzes Orchester stehen. Weil ihr jetzt Tuba gesagt habt. Was ist nochmal Tuberkulose? Das ist ja irgendeine Krankheit, aber was ist das schon mal? Das ist ja, wenn der Blut schwuppt. Was das ist. Das ist eine Lungenkrankheit. Lungenkrankheit, okay. Tuberkulose meinst du jetzt? Keine Tuba. Nee, Tuba ist ein Instrument. Ein So wie riesengroßes, ich glaube, das größte Blasinstrument ist das. Die größte Trompete im Endeffekt, wenn du das so nimmst. Blechbläser. so, und Tuberkulose, nochmal für Dummies. Lungenkrankheit. Lungenkrankheit, da hast du Tuberkelherd, also Tuberkelbazillen sozusagen in deiner Lunge. Was macht das? Die greifen die an und sorgen für Blutungen sozusagen in der Lunge. Das ist das, was sie so schön immer so früher als Schwindsucht bezeichnet haben. Wo irgendwann hustest du Blut aus und Schleimbrocken. Und wenn nicht behandelt, führt es zum Tod. Okay. Und was war das, was die Leute auf Schiffen bekamen? Skorbut. Ja, Skorbut, das ist Vitamin C-Mangel. Ja, Vitamin C-Mangel, ne? Ja, okay. Ja. Und wie hat sich das geäußert? Haar- und Zahnausfall. Ah, okay. Tödlich? Was? Tödlich? Absolut tödlich, oder? Da verarscht dich doch wieder, da weiß genau, was es ist. Nee! Ich meine, ich kann's googeln, mir ist es scheißegal, ich kann's hier eingehen bei googeln. Man kann ja mal nicht sagen. Also, Chat Vitamin GPT. C-Mangel wird sicherlich früher oder später mal irgendwann tödlich enden, weil Vitamine ja nun mal schlichtweg auch tatsächlich eine Funktion in deinem Körper haben. Aber was? Dann liest du wirklich mal nach. Hm. Welches Vitamin für was zuständig ist. Was denkst du, warum sie selbst, was sie sich in Fastfood Vitamine beisteuern, damit selbst diese Blöden, die sich nur von dem Scheiß ernähren, nicht gleich tot umfallen irgendwann? Schmecken tut's. Das Zeugs. Plastik?
Oder was? Fast Food. Oder spielst du jetzt auf Mikroplastik an? Nein, das Spiel hat sich auf Fastfood an. Ja, Fast Food. Und hast du nicht Plastik gerade gesagt? Ja. Ja, das enthält ja, oder generell Processed Food enthält öfter mal Mikroplastik. Nee, darum geht's nicht mal so sehr. Also wenn du immer hörst, so bei zum Beispiel der eine Fotograf da, ich weiß nicht mehr wo es war, Kanada oder sonst wo, der hier ein halbes Jahr lang einen Hamburger von McDoof war, aber spielt keine Rolle, Burger King wäre dasselbe in grün, so hat liegen lassen, ohne dass er daran was gemacht hat. Der lag einfach nur in irgendeinem Zimmer rum und hat ihn jeden Tag fotografiert. Und das Scheißding hat sich nicht verändert. Ich meine, der war ein Fleischpatty ja da drin, ja. So, und ach was. das, ganz im Ernst, wo ich angeblich ist da keine Konservierungsstoffe und sowas drin. Da fragst du dich doch allen Ernstes, aus was besteht das dann denn überhaupt? Die haben keine Schimmelbilder an dem Ding gefunden. Es ist aus Plastik, wegen dem brauchst du keine Konservierungsstoffe. Ja, deswegen sag ich ja, da kannst du Plastik fressen, ganz im Ernst. Also da, spätestens seitdem, also ich bin eh jetzt kein großer Fan von McDoof oder sowas, das esse ich vielleicht alle 3 Jahre mal Hamburger oder sowas, aber im Endeffekt kannst du da auch irgendwelche Chemie fressen. Das fand ich echt gruselig. Da hatten sie halt eben wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es McDonald's, ich glaube McDonald's war es, oder wie gesagt, einer von den beiden Großen, hatten sie halt angefragt, ne, was das, wie sie sich das erklären können, ja. Sie wussten es auch nicht. Aber haben beteuert, dass da nichts drin ist. Vielleicht war der Hamburger auch einfach nur mumifiziert. Die sagen, es ist nichts drin. Ja. Ich sag ja, vielleicht war der Hamburger einfach nur mumifiziert. Oder vielleicht haben sie auch die Wahrheit gesagt. Länger tot. Oh nee, also wie gesagt, ich fand das echt. Huiuiui. Ja, das ist schon krass. Oder sie haben die Wahrheit gesagt, als sie gesagt haben, da ist nichts drin. Ja, da ist nichts drin. Keine Nährstoffe, gar nichts. Es ist nichts drin, also doch Plastik. Nichts, was faulen könnte. Ja. Und das ist so. Ich habe heute ein Video gesehen mit jemandem, der eben so McDonald's eben weggepackt hat, Pommes plus Burger von 1900 irgendwas und kein Schimmel, keine Fäule, gar nichts. Auch nicht auf dem Patty. Und das gibt einem doch zu denken, ja, das Patty ist ja schließlich Fleisch. Eigentlich, angeblich, ist das Fleisch. Mhm. Also muss es mumifiziert sein. Also das einzige halbwegs haltbare Fleisch kenne ich nur von Mumien. Kannst du nur aus Ägypten. Ja, sozusagen. Oder halt von anderen Mumien, spielt eigentlich keine Rolle. Die in den Mooren sehen zwar immer ein bisschen unschön aus, aber hey, was soll's. Hauptsache es hält. Ich wollte gerade sagen, aber das ist dann schon wenigstens ein bisschen elastischer, ne? OMG. Ja. Das ist schon krass, ja. Da kann man nur eins sagen. Bon Appetit. Watch your step. Tread lightly! CMS must not be freed! They'll back before it is too late! Traumsprung 6 Minuten. Ich weiß jetzt nicht so richtig, ob ich da darauf scharf bin. Ich Im finde, man Moment reicht. noch nicht. Ja, weißt du, es gibt halt das eine Aufrüstungsteil, Annette. Heute, einmal die Woche. Ja, das nützt mir aber nichts mehr, weil Traumsprung sowieso nur Veteran ist. Nee, ach, der Champion ist das gewesen, stimmt ja. Oh Mann. Einmal in der Woche ist es besser. Das ist ja. Da hört man die Freude raus. Ja,
nervt das an. Du hast den scheiß Traumsprung, dann musst du ja eigentlich in der Zeralek-Höhle bei den komischen Forschern rumkriechen. Dann hast du dies und dann hast du das und das ist alles nur entweder halbstündlich, stündlich, dreiviertelstündlich oder irgendwann, wenn du unterwegs bist. Oder wahlweise offline. Was gibt's bei den unten bei den Höhlen? Bei den Forschern? Was bekommst du da? Forscher. Ich habe das so selten gemacht. Da bekommt man Forscher. Nein, da gibt's, Gibt's da auch Gier? Micha sagt immer, da gibt's Nupsis. Was? Für was braucht man diese Nupsis? Forscher. Bei den Forschern, da gibt's doch diese komischen Aufwertungsteile. Ja. Rüstungsteile meinst du jetzt? Ja, naja, was denn sonst? Also das würde bei den Forschern. Was war das? Münzen, die du gegen solche Aufwertungsnupsis eintauschen konntest. Okay. Die duftende Münze. Ach Mensch, ich habe das wohl beim letzten Mal gar nicht abgegeben. Hier, na sowas Ja, aber auch. eben. Das habe ich jetzt gerade gemacht. 30 Münzen kriegst du. Ich bin auch mitten im Kampf bin ich eingestiegen. 30 Münzen und für die 30 Münzen schauen schon 2 von den Drachen Dingern raus zum Aufwerten. Wisst ihr, guck mal, ich habe jetzt das Traumsprung-Event von letzter Woche abgegeben. Erledigt. Das letzte Woche gemacht, auch vergessen abgeben. Cool. Die hast du nicht abgegeben letzte Woche. Ja, dann hast du was verpasst. Gut, dann musst du eine Woche das nicht ist gehen. Wahnsinn. Ich habe jetzt echt was davon verloren, dadurch. Ja, 2 von den Drachendingern halt. Also 2, ich bin jetzt, ich bin bei dem Traumsprung-Event gewesen. Das ist, da kriegst du nur einen. Ach so. Ganz ehrlich, Ja. so, ich hänge mich da jetzt nicht auf. Ich weiß, dass ich auch so spielen kann. Ja. Ich mag Jo. so, diese Dinger dazu bekommen. Außerdem ist Gier eh nie das Genau. Problem, ne? Bei uns. Macht's halt nur einfacher. Das auf jeden Fall. Ja, und Zeitriss ist genau an der gleichen Zeit. Hm. Schon gut getimt. Bei Zeitriss ja, aber weiß der ich, es ist Traumsprung, der geht auch nicht so lange. Das sind vielleicht 3 Minuten oder so, wo du da drauf klopfst und dann kannst du immer noch zu dem Zeitriss. Zeitriss volle Stunde, Traumsprung halbe Stunde. Halbstündlich. Hm. Das reißt ja eigentlich nicht ab, Ja. wenn du es so nimmst. Ja. Und die Rares, die dort in dem Gebiet spawnen, die droppen eben auch, ne? So die Rüstungsmarken. Das wissen wir. Das ist echt gut zum Nachgehen. Be gone, infidels. You are not welcome here. Ja, aber die sind auch nur noch für den nächsten Twink interessant. Ja, das sowieso. Eben. Und für den nächsten Twink habe ich eigentlich nicht wirklich Zeit. Ja. Und kein Bock. Irgendwann mal ist auch gut, ne? Ja, ich sag mal so, ja, das könnte man ja sogar noch schaffen, ne, da Geht's in ja nicht Stadtplatz zu darum. machen. Aber es ist halt einfach, du hast schon den Main, dann hast du jetzt noch diesen Twink. Und wenn ich mir vorstelle, den ganzen Scheiß, auch solche Events, das noch mit einem dritten durchmachen zu müssen, dann würde ich kotzen. Killads. Weil dann können sie mich auch wirklich mal, Genau. ne, an der Puppe Eben. schmatzen. An der Puppe schmatzen. Ja, leck mich am Arsch. Okay. Kann man auch Puppe sagen? Okay. Also ist das der Anus oder was? Natürlich. Was soll Okay. das sonst sein? Ja, ich weiß es nicht. Ich hab's mir halt gedacht, wenn es der Mann auch hat, dann muss es halt wahrscheinlich der Anus sein. Nasenloch wird's wahrscheinlich nicht sein.
Wer es anders annimmt, wird der Peter wahrscheinlich gerne an der Puppe schmatzen. Ja, das glaube ich auch. Aber gerne. Aber gerne. Komm her. Genau. An der Puppe schmatzen. Ja, hier lernen wir Sachen. Das sind Fachbegriffe. Sächsische Fachbegriffe. Nee, ich glaube nicht, dass das nur sächsisch ist. Das glaube ich nicht. Okay. Es ist wahrscheinlich eher dialektübergreifend. Ah ja. Ah ja? So, wo ist er denn hier? Ah, jetzt hat man das Event auch angezeigt. Das ist jetzt das Blöde. Bis zur nächsten Expedition 30 Minuten. So, wenn man das noch machen wollte, dann sind wir spätestens 3:45 oder frühestens 3:45 damit fertig. Und dann bleibt nur noch eine Inni. Da ist es zum Kotzen. Ach, das mach ich irgendwann am Wochenende oder sowas. Oder vielleicht, nee, morgen. Ich wollte gerade sagen, oder morgen. Ganz zeitig, aber Quatsch, morgen komme ich, wenn überhaupt, dann später. Was war denn das jetzt mit Diana eigentlich? War die schon im Spiel? Die war schon im Spiel und ist gerade essen irgendwie gegangen. Ah. Okay. Also jetzt schiebt sie sich dann irgendwas rein. In den Rachen. Okay. Ich habe gerade ins Gildenfenster geguckt und jetzt kam Felix. Und Diana war nicht on. Ja, die inhaliert gerade ihr Essen. Inhaliert sie. Ja, das denke ich schon. Ich würde es zumindest machen. Und lässt das Spiel schon mal warm laufen. Das finde ich gut. Wir wissen wenigstens, dass sie kommt. Wissen Hat wir, Vorteile. dass sie da ist. Eben. Hui! Speedy Gonzales? Oh nee, da bin ich kein Fan von. Arriba, arriba! Roadrunner? Mac. Mac ist aber nicht Speedy Gonzales. Das ist Nee, Roadrunner. Roadrunner. Mac. Ich meine, Speedy Gonzales finde ich vom Namen cool, aber vom Sound ist Mac. Mac. Der ist sowieso viel niedlicher. Und Wild E. Coyote. Da hatte ich ein Coyote. Sega-Spiel. Ach, das war so niedlich. Und immer wenn der bremste, so irgendwie so die nach vorne. Ja. Einfach geil. Und Wild E. Coyote konnte er richtig gut zeichnen. Was? Die Tunnel, die gefakten Tunnel, die er aufgezeichnet hat, immer. Und der Roadrunner ist da durchgegangen. Dann hat er es auch probiert und ist immer voll dagegen geknallt, gegen die Mauer. Okay. War ja gezeichnet, logisch. Cartoon-Logik. Der Roadrunner, der ist so niedlich. Das war auch so ein kleines Fedderfee. Ja, Mhm. ein blaues Feddervieh. Und vor allem ein sehr schlankes und langbeiniges und nicht so eine fette Eule oder so. Sollte das ein Emo darstellen? Der Roadrunner? Nein, das ist ein Laufkuckuck. Hm. Die heißen, glaube ich, sogar tatsächlich Roadrunner im Englischen, also im amerikanischen Englisch. Die sind da schon dort angesiedelt. Ich wollte gerade fragen. Hab Das schon sind gedacht, irgendwie Australien Lauf- oder so. Rennkuckuck oder so. Nee, Australien ist es, glaube ich, nicht, sondern die sind entweder Mittelamerika oder irgend sowas, keine Ahnung. Da musst du wirklich mal googeln. Aber den Vogel gibt's, ich glaube, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er tatsächlich blau ist.
Ja, ist ein Rennkuckuck, ja, genau. Ein Kuckuck, ne? Ja. Heißen die im Deutschen. Meddlesome nuts! You think us defeated Und die quietschen natürlich nicht, wenn sie bremsen und die machen auch nicht. Was? Ja, aber viel cooler, wenn sie es würden. Die rennen irgendwo in den Wüsten- oder Steppen, so Gebieten rennen die, da ist Sand, da quietscht nix. Ja, da rieselt's nur. Da kommt dann so übelste Staubwolke. Wenn du immer die Autos in Wüstengegenden fahren siehst, dann hörst du die Reifen quietschen. Ah! Aua! So, der Rennkuckuck, das will ich jetzt wissen. Er ist übrigens eher grau. Mittelamerika, Nordamerika, im Süden Nordamerikas und Mittelamerika. Oh, ich war da richtig gut, ey. Streber. Streber. Und immerhin, also ich meine, dieser relativ kleine Vogel, ja, kann 30 km/h erreichen. Das sind 12 Schritte. Für den Moin, kleinen moin. Kuckuck in der Sekunde. Servus. In der Sekunde 12. Alter. 12 Schritte. What the fuck? Der ist jetzt, glaube ich, nicht so übel groß. You have interfered with our plans for the last time, mortal. Mick, mick. Interrupt. Das ist ja auch eine tolle Schätzzahl. Die Populationsgröße wird auf 500.000 bis 5 Millionen geschätzt. Ja, mal das ist aber nicht zehnfache. Planet, du. Ja, eben. Ne? Also, Unglaublich. Ja, manchmal sind auch richtige Helden am Werk. Bei uns irgendwo in der Gegend auch da irgendwie, da haben sie eine Baumzählung gemacht und haben dann irgendwie eine Satzung von 1986 dafür rangezogen. Da waren das dann irgendwie 800 Bäume. Mittlerweile sind es aber 16.000. oh, das ist aber cool. Ja, bei uns ist schön grün. Das ist doch eine Entwicklung in die richtige Richtung. Ja, aber die Statistiker waren natürlich die Meganiten. So irgendwann 2010, 2015 war das und dann eine Satzung von 1986 ranzuziehen. Wenn sie vielleicht nichts anderes mehr hatten, also nichts Neueres. Gab es schon, sie haben es aber noch nicht genommen. Ah, okay. Weil irgendein Held am Werk war. Doch, das sind ja nur 800 Bäume, dann sind wir ja schnell fertig, so nach dem Motto. Dann haben sie angefangen. 12 Stunden später. Chef, müssen wir auch im Dunkeln weitermachen? Schnauze, weiterzählen. Okay, dann zählen wir weiter. Einer und noch einer und noch einer. Aber ich weiß nicht mehr, welche Bäume das sind. Ich sehe das nicht mehr richtig. Die spitzen, die dreieckigen, das sind die Nadelbäume. Und die runden, das sind die Laubbäume. Die Nadelbäume. Die Nadelbäume. Ihr seid Deutsche, oder? Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich glaube, Adolf wären da die deutschen Eichen lieber gewesen. Wie war das? Sind Sie Deutscher? Nein, Österreicher. Da können Sie alles eingeben, was Sie interessiert. Alterschaft. Der lacht, der Michael. So was aber auch.
Weil die heutige Jugend kann einem ja leid tun, ne? Wir hatten früher das Krümelmonster und heute haben sie das Kremmelmonster. Das Kremmelmonster, ja. Mhm. Nur leider Gottes ist beim Kremmelmonster die Show nicht vorbei, wenn der Fernseher ausgeht. Ja. Interrupt. Host must be found. I thank you, my friends. Forgive me. I have grown too weak to be of any assistance. The elements listen. Hello, friend. Stop attacking. Kekse. Outside the sun. Ah, my fearless assistants, I assume. You may yet regret your presence here. As I purify these waters, the servants of filth will surely be stirred. Beware. Seid ihr noch da? Ja. Ja. Mhm. Seid so ruhig? Ja, erzähl eine Geschichte. Kenn keine. Kennst keine?
Okay, was ist dir lieber? Ist dir Milchreis lieber oder Pudding? Pudding. Pudding. Okay. Ja, Micha, weil du jetzt hier so gelacht hast. Was ist dir lieber? Pudding oder Eis? Milchreis. Nee, das gab's nicht. Pudding oder Eis? Ich will Milchreis. Das hatte hier Paulina. Was? Das hatte Paulina zur Auswahl. Nicht du. Du hast Pudding oder Eis zur Auswahl. Nee, du hast das nicht zur Auswahl. Nee! Sind wir hier bei Wünsch dir was oder was? Eis, Herrgott, nochmal. Okay, er hat Eis genommen. Gute Wahl, Micha. Hat sich sehr weiblich angehört, aber gute Wahl. Du mich auch. Achso. Du meinst jetzt, ja. Hier, Eis, Annette, Eis oder Rosinen? Dann auf alle Fälle Eis. Okay. Ja. Rosinen? Okay, Felix, wie schaut's aus? Eis oder Grieß? Eis. Okay. Alter, das Eis gewinnt, was soll denn das? Natürlich, hallo? Kannst gar nicht verstehen, wa? Hätte Paulina auch eine Auswahl mit Eis gehabt, hätte sie bestimmt auch Eis genommen. Jo. Hatte sie aber nicht. Sie hatte Pudding. Na, hat sie richtig gewählt aus meiner Sicht. Mhm. Pudding ist eine gute Wahl. Ja. My waters are cleansed. Drink in their power. Behold the power of pure water. Oh, ich hier einer. Und hattet da was Schönes in der Truhe. Ein Trinket. Will mal kurz aufklären. Ich hatte auch Trinken drin, aber keins, was mir gefällt. Meine Hände haben einen Sprung von Veteran auf Held gemacht. Das waren irgendwie 19% Verbesserung, das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Nee, ich hatte... GZ. 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 Ich beglückwünsche Sie. Boss Drogon not gonna be happy about this.
Drogo not gonna be happy about this. Webbe. Oh mein Gott, hier ist ja ein kleiner Babydrache irgendwo neben mir. Ach so, das ist der Assistent vom Bronzezeithüter. Also ein Azubi-Drache. Yeah. Ah, ein Azubi-Drache. Wenn wir schon mal einmal in dieser gottverlassenen Höhle sind. Jana ist immer noch nicht da? Und sie nennen es eine Höhle. Ne, Moment, das läuft anders. Und sie nennen es eine Mine. Eine Mine. Okay. Das ist keine Mine. Das ist ein Grab. Aha. Es gibt noch einen Zwerg in Moria, der noch nicht zu Staub zerfallen ist. Aha. Okay. Wo liegt Mordor, Gandalf? Nach links, mein Junge, nach links. Warte. Ja. Mhm. Warum auch nicht? Klar. Genau, es wird nicht leicht, aber wir müssen sie zur Strecke bringen. Oh lala. So, da wird man ja ein bisschen heilen. Ein bisschen hier und ein bisschen Heilung da. No. Gibt's nicht irgendwo beim Heal-Shami, nicht Heal-Shami, aber beim Shami im Allgemeinbaum irgendeinen Talentpunkt, wo die Totems weniger Abklingzeit haben? Nicht alle, glaube ich. Ich jetzt nicht. Ich kenne mein Talentbaum nicht auswendig. Heretics, you will Kann ich dir also nicht sagen. Okay. Aber ich glaube, es gibt es nicht für alle Totems. Wenn es sowas überhaupt gibt. Müsste ich schauen. Oh, eines Tages will ich mich als Sailor Moon verkleiden. Ja, viel Spaß dabei. Danke. Ein hübsches Tütü. Ich schicke dir kein Gastkostüm. Cool, danke. Gehe ich mir doch mal einen Kaffee holen, vielleicht hilft das ja. Ich habe ein Kostüm von Sailor Moon. Oh, cool. Wahrscheinlich in Größe 136 oder sowas. Das ist so Kindergröße. Nee, das hatte ich mal an. Ich glaube trotzdem nicht, dass da Peter reinpasst. Passt da ein Peter rein? Okay. So groß ist aber Sailor Moon eigentlich gar nicht. Ist der Peter groß? Ja. Das weiß ich doch nicht. Und megamäßig fett. Wie groß bist du? 1,77. Was? 1,77. Oh, sehr 1,77 Meter. Oh, Und sehr wie schwer? süß. Ein Zwerg. Und wie schwer? Hallo. 105 zurzeit.
Na gut, aber kommt immer drauf an, ob es Fett oder Muskelmasse ist, ja. Im Zweifelsfall einfach Fett. Reine Muskelmasse, ja, Peter. Naja, Reines Muskelmasse ist Fett. nun mal schwerer als Fett. Mhm. Deswegen ist Gewicht eigentlich nicht wirklich allein ausschlaggebend. Oder auch nicht aussagekräftig. Oh ja. Hallo, ich bin Sailor Moon. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Lass dich von mir gefälligst retten. Mondstein, flieg und sieg. Dann wird das ein übelster Frisbee gepfeffert förmlich, dass der Gegner regelrecht enthauptet wird. Weil ja Sailor Moon dann auch megamäßig Kraft hat, versteht sich. Oh mein Gott. Ist das? Oh my goodness! Hau ab, die kleine Fliege hier. Ja, da. BB! BB. Und hast du jetzt auch dein Sailor Moon Kostüm rausgesucht? Nein. Oh. Moment, du bist ja noch mal ein bisschen größer, ne? Oh, ja. Naja, er ist dann Zwing- Taxidomask, also von daher. Zwing dich da schön rein. Glaub mal, wenn nicht mal ich sowas sehen möchte, willst du das erst recht nicht. Du weißt ja nicht, was für Vorlieben ich so hab. Das wollen wir auch nicht wissen. Das wollen wir nicht wissen. Mach's weg. Help. So, liebe Jana, ganz im Ernst. So lange kann man doch gar nicht essen. Ist das ein 3-Sterne-Menü oder sowas? 15 Gänge! Oder müssen die jetzt schon wieder erstmal mit den Hunden streiten, wer das Hühnerbein kriegt? Aber die Bilder fand ich cool. Ja, es gibt aber jetzt aktuell zumindest keine. Felix schreibt. Der Gummibär. Der Gesichtsausdruck ist so grandios. Ich dachte schon, ich bin heute spät dran. Schon 8:30 Uhr. Oh. Das ist ja auch geil. Die ganze Nacht lang gegrübelt. Warum war die Mutter von den 7 Geißlein Milch holen, wenn sie selber eine Ziege ist? Fragen, die die Welt bewegen. Vielleicht gibt sie keine Milch. Aber die hat doch Zicklein. Jede Ja. Ziege mit Zicklein gibt Milch. Sie reicht nicht aus. Es langt nicht. Ja. Du Ja musst gut, zufüttern. man kriegt schon mal eine Ziege 7 Zicklein.
Außerirdische haben in der Bundesregierung nach intelligentem Leben gesucht. Sie haben den Hausmeister mitgenommen. Ja, das ist so Programm. Ja, warum auch nicht? Der Gesichtsausdruck ist einfach göttlich. Oh Mann, oh Mann. Oh. Hey Leute, am Dienstag ist Feiertag. Ja. Gott sei Dank. Aber echt. Und Montag habe ich auch frei. Yeah. Ich nicht. Ich auch. Aber das macht auch nichts. Montag habe ich vor allem, Montag habe ich auch noch volles Programm, da habe ich ja Hochrechnung. Oh. Hoffentlich halten dann unsere Kunden wenigstens die Füße still und lassen uns in Ruhe. Die haben alle Urlaub. Hoffe ich. Schon genug Scheiße unterwegs los. Jana. Diese Woche ist auch wieder Zeitwanderung, ne? Ja. Kalter. Ich wollte ja wie gesagt auch sagen, dass wir das vielleicht bald in Angriff nehmen, weil 4 28er Kistchen ist schon ganz nice. Cool, ja. Zumindest für die Dwanks. Fans ja eher nicht, aber die Dwanks schon. Yeah, 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 yeah. The shrine with my Oh, life. Blümchen. Leave now, before we come to blows. You asked for it. Special coming. A little ice ought to quench the fire in your hearts. Ach ja. Ist das alles schwer. Special coming. I understand now. Farewell, and good luck. Boah, ich hasse solche Leute, wenn andere hier ihre, also Pflanzen zum Beispiel hier so überladen sowas, ne? Gerade die Frostdinger. Da steht eben einer nur da und farmt, ja. Der bleibt auf seinem Mount, nur während der farmt, verschwinden die ja dann für die anderen mal irgendwann, ja. Ich finde das immer zum Kotzen. Jetzt haut er mit drauf, beim letzten. Solche Arschgeigen, statt dass sie sich klein mit beteiligen. Da pflücken die den anderen die Dinger weg. I have witnessed the true end time. This is a blessing you simply cannot comprehend.
So be it. Mortals, I cannot find anything except my powers of the hourglass do nothing to me. To repeat the same action and expect different results is madness. You know not what you have done, Amenthul. What I have, at last it has come to pass. Oh Jana, es ist schon 8:30. Jana. Nerv doch, ganz im Ernst. Ja, dann gibt halt früher Bescheid. Oder wir können auch jederzeit halt losziehen, ne? Ja, das aber wie gesagt, sicherlich kommt Jana dann demnächst. Ja, genau, das war jetzt immer so. Also jetzt nicht Jana unbedingt, aber das letzte Mitglied, ne? Freihafen 9. Jetzt halt. Mein netter Stein zum Wochenbeginn, das ist mal was Neues. Oh, Bröckeli. Bröckeli. Du hast Tuberkulose. Genau. Du hast keine Hose. Tuberk in der Hose. Run.
Oh, Freihafen 9. Hey, zweimal Freihafen. Ist ja nice. Endlich habe ich ein Ticket bekommen. %105 verbessern. Von 326 auf 431. Cool, ne? Ja, das wird auch cool nennen. Hey, da freut man sich noch. User joined your channel. Hallo. Hi. Aha, da ist er ja. So. Ging heute wieder länger, weil Kartoffeln wollten wieder nicht gut werden. Scheißdreck da, die im gemischten Dinger. Wo geht's dann hin? kann man jetzt endlich los.
Run. Wollen wir mit den Zeitwanderungen anfangen? Oder Können wir mit machen. machen? Ja. Dann melde ich uns an. Einen So Moment tun. noch kurz. Ja. Ganz kurz noch. Alles gut. War ja noch eine Frage. Gleich soweit. Ja. Bin gleich soweit. Interrupt. Das. Filthy beasts! Your presence in Skywall will not be tolerated. So. Alle anderen auch bereit? Ja. Warte, das kann man doch ganz einfach klären, Mensch. Hier. Super. Sehr schön. Muss ich uns nur noch beim richtigen anmelden? Die total deutsche bürokratische Absicherung. Natürlich. Das ging jetzt schnell, ist voll krass. Na gut, wir haben auch einen Tank und einen Heiler. Die Ideen sind ja schnell gefunden. So, jetzt bin ich echt mal gespannt, ob das jetzt die aktuelle Version ist oder die von Kataklysm. Hui, Felix, hui. Seid ihr Vortex-Gipfel? Ja. Kata. Naja. Blut. Oh mein Gott, das glitzert. Und dann werden wir bei den nächsten 3 mythisch plus auch wieder gucken. Da gibt es irgendwas, aber hier glitzert überhaupt nichts. Ist total krass, ey. Ach ja, ist das langweilig. Ah, ja, glitzert immer noch nichts für mich. Oh Mann! Breath incoming. Meine Mobs sind kaputt. Mein Loot ist kaputt. Es glitzert einfach nichts. Ja. Bei mir glitzert auch nichts. Oder? Oh, nee, doch nicht. Also irgendwie glitzert bei mir nicht. Mann!
Ich will auch Loot haben. Du willst Rouladen? Ich will auch Loot haben. Ach so. Mit 10.000 Live fühlt man sich ganz schön beschnitten. Ja, ne? Alles so nützlich. Ja. Und Heilung Kekse? 148. Jetzt brauchst du auch nicht an Kekse zu kommen. Jetzt? Ihr nicht wart mehr. so schnell weg. So schnell habe ich gar nicht backen können. Ach, das sind ja die kleinen. Sind das die rosanen? Nee, Ja. das sind die kleinen Förmchen. Nee, das sind nicht die rosanen. Also die Version ist aber nicht Kata. Das ist nach wie vor die aktuelle Version. Nope. Also Zeitverfolgung ist nicht. Ja, das ist Kata. Nein, der Boss hier ging zu Cataclysm anders. Der erste. Ja. Da hattest du nämlich nicht solche komischen Funken auf dem Boden, ja, das Boden. stimmt. Das stimmt. Keine Mobs, die dich von hinten anhauen, wenn du sie nicht anguckst. Na, für mich ist es halt Kata, weil da ein Trashback halt nicht ist, sondern diese Kugeln, die man da anhauen kann. Run out. Back to the earth with you. Kill ads. Wo ist denn der Tank, ne? Der war looten. Der war bei Nutten. Toll, Okay. da unten glittert jetzt von mich, wartet. Was ist da jetzt hier? Haha. Mein erster, wie heißt das gleich? Mein erster Dingenskirchens, genau, von dem Mob. Oh, der glitzert auch. Oh, hier sind aber die Bubbles. Ja. Naja, diese komischen Kugeln halt. Doppelt. Ihr müsst ihn nicht töten. Kommt weiter. Es muss nur der Kreis weg. Ja. Follow me if you dare. It's time for a tactical retreat. Bleib hier, Dödel. Oh, er will mein was haben. Dein Dödel will keiner sein, glaub Oh mir. Mann. Yeah. You right where I want you. Now. Spiel unser Lied. Ding dong, die Hexe ist tot, nein, das andere. Ding dong, die Hexe ist tot, ja. Genau. Das war so geil. Ah. Ich weiß gar nicht, warum mir das jetzt gerade einfällt. Oh mein Gott, ey. Übelste Hirnfürze. Oh, das ist noch hier. Oh, das ist Cataclysm. Drache ist Cataclysm. Ich werd irre. So eine Mix-Ini, wa? Ich glaube, die Bosse sind aktuell und die... Nein, die Bosse sind mal aktuell und mal nicht. Der zweite Boss ist Kata.
Der erste Boss war aktuell, der zweite Boss ist Kata. Und der dritte Boss, den haben sie ja nicht verändert. Und auf dem Weg, diese Kugeln, die sind auch da und keine Mobs. Genau. Das ist auch Kata. Wow, wow, wow. Was war denn das jetzt? Das bin ich. Oh mein Gott! Paulina, soll ich dich löschen? Du fackelst ab. Nee. Wenn ich mir das gebe, dann profitiert er auch davon. Das war das, was jetzt auf uns übergesprungen ist wahrscheinlich. Ah, kleiner Pyromane, ja. Mit Furzgeschwindigkeit. Mein Wind ist weg. Kommt wieder. Mein Wind ist weg. Jetzt. Jetzt ist er wieder da. Ich bin Erster. Und dafür kriegst du das nicht mehr los, oder was? Ja. War toll, Findeschutz. Auf dem Tank? Okay. Das habe ich ja auch noch nie erlebt. Kommst du wieder raus? Ich auch nicht. Frechheit. Ja, total. Yeah, yeah, yeah. Oh, Micha zieh ich gleich am Schwanz zurück, ey. Warum? Was ist? Weil du hier vor mir rennst und zwar schneller. Du hast irgendwie beschleunigt. Ja, natürlich. Ich kann das. Da haben wir einen. Ich bin auf dem Da linken. haben wir einen. Ist er schon tot? Mhm. Voll krass. Krass, krass, krass. Das ist echt tiefenentspannt, ja. Du rennst hier mit, machst aber mal eine Alibi-Heilung. Ansonsten passiert da hier nicht viel. So, jetzt stellen wir mal hier noch das Erzschild auf. Langweilig, ey. Und krass ist es zu BFA, das ist das auch nicht zu BFA, sondern beim letzten Shadowlands, irgendwann waren die doch mal so übelst knackig, diese scheiß Zeitwanderungsdinger. Da hast du dir ihn abgemüht, da hast du fast gekotzt. Ja. Da waren die ja teilweise knackiger als eine normale Mythisch. Mhm. Wenn du mit Twinks angeritten bist, da hast du ja Arschfibbern gekriegt, ja. Da kam dann gerade mal kurz der Gedanke, ob alle überhaupt die Quest haben. Ich hab sie geteilt gehabt nochmal. So, ich auch gerade nochmal beim Fall. Nee, bevor wir losgegangen sind, hatte ich das schon gemacht. Yeah, oh go, go, oh go, go, oh go, go, go. The world will be reborn Das in ist so voll langweilig. Bleibt auf Party drauf. Das andere ist vorne kaum egal. Interrupt. Heroisch, der Vortex-Gipfel. Boah. GZ, Mensch. Ganz und gar nicht Dankeschön. statisch. Chaoskugel. Ja, das For auch. my death. Ja, auf alle More Fälle. will fall. The burden Also laut meinem Add-on gehen die im Durchschnitt so für 20, 21 Gold weg. bear. Dafür, dass die angeblich keiner mehr braucht. 24. Wahrscheinlich Leute, die die alten Berufe noch nachskillen wollen. Ja. Da braucht es den Scheiß. Yeah, 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 yeah. Ich habe hier einen versenkten Beutel mit nützlichen Vorräten bekommen. Oh.
Okay, werden hier der Heiler gerade steinerne gesucht? Kern. Ich habe einen versenkten Beutel mit nützlichen Vorräten bekommen, ja. Ich Hank. auch. Ach so, die haben wir alle, okay. Eine Hose. Süße. Süße. Sind die gut gewürzt? Genau. Ach, hier seid der eine Boss, den müssen wir ja sauber spielen, sonst bringt er uns um. Ja, 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 ja. Hui. Da muss zu looten. Habe ich jetzt das Ding wieder erwischt? Kurz auf Tür. Microphone muted. Genau. Hoppla, die wurden betäubt. Oh, voll krass, hier kommt mal Schaden rein. Hier kommt Schaden rein. Damage. Yeah, voll krass. Ey. Das ist die Macht der Erde, meine Fresse. Ja, Das nice. ist doch Loot. Ja, voll krasser. Billhaus Mana-Sturm, der Irre. Also wer hier drin noch eine Quest hat, ne, hier irgendwo liegt das Buch. Siehst du? Da ist noch einer? Den hat er jetzt nur einfach mitgenommen, weil EP und so. Hier drüben ist auch einer. Der macht das fein. Ah, guck mal. Zerbrochene Säule. Ah, ist das nicht für Berufe? Ja, es war doch immer hier Archäologie oder irgend sowas. Da konntest du doch hier irgendwas wie so ein Buff oder sowas. Oh, das ist so schön mit Buffo hier durch. Das sind Richtig oldschool, wa? Ja, nee, das ist wirklich Nostalgie im Moment. Ah ja, hier, das war das Springen. Ich war zu Kotterzeiten auch mit dem DK unterwegs. Ist auch schon lang her, oder? Oh ja. 2008. Ursprünglich Level 85. 2008, 2009 war das, glaube ich. Boah. Wahnsinn. Und wie wir jetzt erfahren haben, wird der WoW nur noch wieder besser, wenn wir jetzt ja diesen Christopher Metzen wieder zurückgeholt haben. Wahnsinn. Mhm. Und das glaube ich als einer irgendwie so, also das klang zumindest wie sehr ranghoch, ja. Im Spieledesign oder Entwicklung irgendwie sowas. Der hat seit Classic quasi durchgezogen. Nee, der war ja mal zwischenzeitlich weg. Naja, aber den gab's seitdem. Ja, ja, und Dann damals war war er ja weg. eben auch WoW besser. Da kann ich sogar für krass. Ja. Oh, die in der falsche Richtung. Da hat's geglitzert. Haben sie aber auch verringert hier. Ja, da sind früher wesentlich mehr Steine runtergekommen. Verfuhr der mega Noob-Filter.
Das war noch Fun, ey. Oder wo man diesen Boss mal zum ersten Mal gelegt hat, ohne dass man hier irgendwie abging. Oh, das war. Das war wirklich saumäßiges Teil. Und was da für Schaden reingekommen ist, hast du jedes Mal als Heiler innerlich gebetet. Dann standen sie alle hinter den Säulen und waren außer Heal Range und irgendjemand stand immer in so einer Scheiße drin. Oh, nee, ey. Ah, außer Heilersicht seid ihr immer noch. Das ist ja voll krass. Haben sie also nicht geändert. Hast du diesen Drachen schon? Oder West? Wie Ja, da heißt gab das? es einen Drachen. Genau. Nee, also ich habe ihn nicht. Ich habe ihn, glaube ich, auch nicht. Also von dem hier habe ich den mal bekommen. Ja, der und der im Vortex-Gipfel. Das sind die beiden Drachen, die man auch NAC farmen kann. Ich glaube, die in 10 Jahren spielen wir immer noch. Ja, warum auch nicht? Wenn sie bis so lange WoW aufrechterhalten. Oder hast du vor, aufzuhören? Nein, aber ich denke immer, wie lange schon? Ja, wie gesagt, ja, so, wenn das Kind, ja, was ich ja niemals habe, zeitgleich mit WoW zur Welt gekommen wäre, also solange wie ich WoW spiele, dann wäre das jetzt volljährig. Das muss man sich mal reinziehen, um das mal so auszudrücken, ja. Warte, lass den separat. Quatsch, mach ihn jetzt zusammen. Okay. Also gut. Bisschen Action-Fun, wollen wir da auch noch hier drin haben. Merkt das, Annette ist langweilig. Ja, natürlich, das ist mir jetzt echt langweilig. Der hat mich gehauen. Oh, na sowas aber auch, ey. Brauche auch ein Pflaster. Ja, Eben. es gibt auch welche mit Mickey Mouse. Hier hast du eins. Okay. Ein Blümchen. Was, ein Blümchen? Mhm. Nee, nur mit Mickey Mouse. Gibt nur Mickey Mouse Pflaster. Ach ja, der Boss war auch mal witzig. Mhm. Vor allem, weil man die scheiß Fläche immer so gesehen hat. Oh nee, ey, das war echt nicht schön. Der hatte erschüttern. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging. Was immer wieder Diese funktioniert. riesengroße Schwartfläche musste mal raus. Und du musstest irgendwas wie ein Debuff auf den draufhauen. Das ist raus, 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 raus. Oh, hey, Immer noch. tatsächlich noch tot. Das ist ja unglaublich. Das funktioniert immer noch. Bleibt dann aber liegen. Hm. Danke. Raus, Phoenix, raus. Ah, gut, okay. Jetzt kommt. Danke. Oh, ich habe eine Blutträne gekriegt. Oh mein Gott. Den könnte ich brauchen. Kannst du kriegen. Das ist schön. 63%. Bitteschön. Okay. Mit dem allergrößten und so. Vergnügen, versteht sich. Vergnügen. Steht's jetzt hier noch irgendwo? Nee, ne?
Und auch schön gekonnt den dicken Umgang. Das hat man, glaube ich, auch damals zugesehen. Auch das war mal geil, wenn sie alle wie die Bekloppten um die Wette gebombt haben, ja, mit der einen schwachen Rechner hattest, da hattest du nur 5 FPS. Bis ich was raushole, sind die schon weg. Bis die da fuchtelt. Raus da. Genau diese Last müsst ihr nun tragen. Oh mein Gott, auch Romeo. Oh. Holger. Mhm. Die war natürlich schön. Hier kann man wenigstens aufmachen und mal die Taschen lernen. Ja, bleib mal stehen. Oh, und vor allem rappen, ey. Ja. Ja. Natürlich habe ich keine Hieroglyphen mehr, der Tolvir. Felix, bist du das? Ja. Ja. Du musst deinem Mount mal noch irgendwie eine Lichterkette umhängen oder so, damit ich weiß, dass du das bist. Zieh mir halt ein Kondom über den Kopf. Oder das, aber mit Löchern drin, diesmal ausnahmsweise. Nicht, dass du dabei Voll erstickst. erstickt. Ja. Der tot, der Rest auch. Oder das Kondom eingesaugt oder sowas. Achso, ich sollte vielleicht auch aus der Scheiße rausgehen. Ja. Oh. Ich stand noch mit der Hufspitze drin. Ich wollte mich gerade sagen, ich bin eigentlich alles drin. Aber doch. Ich habe also nicht nur große Füße, sondern auch große Hufe. Hey. Ich bin zum Schweigen gebracht worden. Na, wie cool ist das Mich hat er denn? verängstigt. Und ich konnte das nicht runternehmen. Dass er immer so rumplanen muss, ey. Ganz im Ernst. Furchtbar. Hey! Aua! Voll doof, ey. Das ist so cool. Das ist so richtig oldschool-mäßig. Mhm. Ach, der Boss fetzte auch. Boah. Ja. Dann schmeißt er mich gegen die Wand. Jetzt kriegt er aber einen aufs Maul, ey. Ich glaube, der spinnt. Ja, hast du. Arschkrampe. Arschkrampe. Hab ich ein bisschen früher gemacht als Tank. Als Ja, ja. Krieger. Den paar aufs Maul gezimmert. Wenn du was kannst, sonst ein Krieger anders. Oh. Ah. Das stumpfste nicht. Ist halt so. Krieger ist auch, wie gesagt, das ist so genauso wie der Shoria. Das ist so eine so eine bling-bling-lose Klasse, ja. Bitte doch. Bäh. Okay. Denn da gibt es ja nicht wirklich großartig irgendwelche Effekte bei dem. Also irgendwelche Fuchteleien, ja, aber ansonsten macht der Krieger, glaube ich, nichts. Also jetzt kein, oh, da leuchtet was oder irgendwas von mir ist Schatten oder so. Ach ja. Ja, 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 ja. Schlumpferland? Schlumpfiland.
Das war doch das Lied, oder? Oh, war jetzt eigentlich nicht bewusst, zumindest sagen wir es mal so. Kann sein. Wo willst du hin? Außenrum. Warum? Den muss doch, glaube ich, sowieso machen, Ich wollte den gerade ersten sagen, hier. sonst wird er ja nicht ausgelöst, sonst stehst du hinten und passiert, glaube ich, da war nichts. ja was. Den musste man machen, aber den Rest braucht man nicht. Zu spät. Hallo, wir brauchen den. Rufen die EP? Auch hey, nee, ich muss hier mich irgendwie durchkämpfen. Ich kann nichts anderes wie klopfen. Der Krieger kann nicht vorbei. Und du weißt, wir dürfen den Frosch und das Schweinchen nicht einfrieren, denn Minus mal Minus ist gleich Plus. Der Tank war jetzt genauso an der Mauer hängen geblieben, wie wir alle anderen auch. Ich finde das sehr beruhigend. Oh, jetzt kommen die kleinen Krokodile wieder. Oh nee, jetzt beißen die an mir rum hier. Stand still, or I'll crack your skulls! Oh, hallo? Sag mal, was denn das? Nee, kein Battle jetzt hier. Was war das denn jetzt? Ja. Man weiß es nie. Du hast ja gesehen, die Inni hat mich nicht lieb. Genau, zündet mal alles, was ihr habt, ja. Alle Armeen. Holt jetzt gleich jemand? Warum? Ja, weil da noch eine Gruppe steht, wegen dem. Meinst du die hier? Hast du gewollt? Ja! Oh. Nein, die kommen doch mit. Lauft weiter, meine Güte, das Alles ist doch nicht gut. so schlimm. Oh, jetzt wird deine Welt untergehen. Früher wäre sie das. Da müssen wir noch durch eine Inni kriechen und Mobs töten. Sind sie denn vor allem überhaupt... Ah, die treffen wir bestimmt beim Endboss wieder. Ich bin immer noch im Kampf, aber ich sehe sie nirgendwo. Die kommen gar nicht hinterher. Denk ich auch. Heretics! You will suffer for this interruption. Bask in his power. Seht ihr auch, wie die alle brennen, oder sehe ich nur das? Wir sehen die auch brennen. Okay. Aber aktuell brennt niemand, ne? Nee, wenn ich die da verbrenne, seht ihr das auch, oder? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich gucke da nicht so ganz genau hin. Nee, da kommt so ein Feuerball von oben, Feuerball, und dann brennen die alle. Oh, guck mal, da kommen sie endlich. Ich bin ein Frosch, so ein Scheiß. Ich bin so alleine, Quack. Keiner, der mich mag, Quack. Schönes Lied. Da geht mir gleich der Arsch auf, das Herz auf. Da hinten sind noch welche. Na da. Ich habe gesagt, die kommen jetzt gerade alle angeschissen.
Und die Pygmäen sind hier. Oh, Hilfe! Pygmäen, ist das nicht das, was wir hier unter der Haut haben, damit wir hier weiß oder schwarz sind oder gelb? Nein, das sind Pigmente. Ah. Das sind Pygmäen. Ja, Deutsch ist halt nicht meine Mama-Sprache. Ja, wer es glaubt. Du musst dich nicht immer dümmer hinstellen, als du bist. Peter hat Pygmäen für die Färbung. Ja, genau. Die malen den jeden Tag an. Ja, richtig. Ja, hat jeden Tag eine andere Farbe. Aber die können mich ja irgendwie nicht leiden, oder? Kann das sein? Hast schon wieder gebollt? Also nein, das brennende Kamel gehört nicht mehr. Ich wurde nur mit einer Banane beworfen. Die Kamele werfen aber keine Banane, oder? Nein, das Kamel gehört ja auch nicht zu mir. Was ist denn jetzt los? Ach, dort. Ja, jetzt müsst ihr aber die da auch noch machen. Wer hat jetzt den Boss gepollt? Der Brannte. Der Brannte? Und ich bin jetzt gleich tot wegen Ja, dem. der wartet doch mal. Man bleibt doch mal tief entspannt. Paulina hat jetzt einfach mal beherzt den Boss gepult. Sie hat eure scharfe Linkskurve nicht gesehen. Und bereit. Es werden nicht niederknien, nein, Wieder ganz leger und klatscht ihm jedes Mal eine. Hatte gerade so eine kleine Fliege, übelst wuschig. Mann, ey. Muss da nicht jemand sein Seelenfragment einladen? Ach nee, töten, ne? Aber doch, wir haben jetzt nicht Jana getötet. Meins, glaube ich. So, da hoch. Yay! Haben wir nicht noch Ads eigentlich? Nö. Also ja, die kommen jetzt hier bei dem Dingens, der löst ein Event aus. Da kommt deine Ads. Auf den brauchst du nicht erst einzuhämmern im Moment. Solange der ein Schild hat, passiert da nix. Yeah, 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 yeah. Feel the burn. Ach ja, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass das auch wieder so was Heilintensives immer für den Armeiler war. Feel the burn. Yeah, yeah, yeah. Boom. Nein. Kommt das Ach ja. Rumgehüpfe, ja. Moving. Ja, von wegen Irre. Stop moving. Da liegt er. Ach komm, Felix, so oft bist du gar nicht gestorben.
Ja, aber man wird so zugemüllt in den Indies hier. Also so viel Loot habe ich jetzt nicht gekriegt, ja? Nee, ich auch nicht. Dass ich nach jedem Ad aufsitzen muss. Oh, steinerne Kern ist das, oder? Schwarzwaldhöhlen. Das ist das, ach, Schwarzwaldhöhlen, das ist ah, das ja. mit dem Boss, den man sauber spielen musste, weil er einen sonst umbringt. Der sich da verwandelt, wo wir mal in diesen scheiß Strahl stellen müssen. Oh nee, freue ich mich jetzt schon drauf. Wir werden sterben. Stimmt, das da unten. Ja, dieses komische Event. Wo wir auch nicht einfach reinjumpen sollten, weil einen auch sonst die Gruppen und alles, was dort rumkreucht und fleucht, umbringt. Ach, war das schön. Hat man, glaube ich, beim letzten Zeitwanderungs-Event gemerkt. Yeah, yeah, yeah. Microphone muted. Hey. Yeah, sure. I can show you my UI. Raz, smash! Glitzert hier wenigstens? Nö. Ja. Ja. Genau. Okay, I already reached the, Willst du noch mal zu mir the kommen? limit of Ja. Heute Micha. letters. Let's Ja. Genau, Micha. Micha, du klingst so weiblich heute. Ja, er hat heute Ist halt sein auch zartes so. Stimmchen. Ach ja, jetzt die scheiß Ketten. Und dann Ach ja, und weg, raus hier. weg, ja. Stimmt, ja. Ha! Ich war doch zu nah dran in dem Fall. Wie ist denn das? Bist du tot? Ja. Also noch nicht, ja? Bist Plattenträger. Ja, und jetzt? Sadly, it's a bit too long. Nee, das ist ja instant. Der killt dich ja instant. War doch weg. außerhalb von dem scheiß Kreis. Versteh's nicht. Ah, der hat auch, hast du das gesehen, was der von der Range hat? Wanna do another? Da war so ein hellblauer Ring war außenrum und da war ich außerhalb. Sound muted. Hey Siru, do you know a way how I can show you my UI? Yeah, so no, I don't know. Usually you should get a buff. I just did it with characters that are beneath 70. For each dungeon you can complete, you get automatically a buff. It stacks up to 4 times, then it has its full power. So if you are the warlock, let's see. Exactly. Knowledge of time waste. Yeah, I think in a WoW buff I read it is an item, but they turned it into a buff. After you finish the dungeon, you have the buff instantly. Ah, so viel zum Thema. Also bitte nicht vorrennen. Eben, die Ads sind normalerweise alle weg. Ja. Hold on, door. Meist abgesehen davon, dass ja auch der Tank noch hinten war. Also für dich als Stoffi ist es echt eine blöde Idee. Ja. Vor allem, Und die jetzt, dumme wo Sau ist kommt ja auch Ras? nicht zurück, wenn wir Agro haben. Wo ist vor allem Ras? Pause. Der ist weg, oder? Der kommt nicht mehr. Cool, wir haben jetzt 5 von diesen scheiß Dingern hier. Geil. Mhm. Hier. Ah, reicht ja auch. Oh, versucht die einzeln zu pullen. Ich weiß nicht, ob die einzeln kommen. Wahrscheinlich nicht. Oh, nein.
Let's see, maybe I can Ah, die ging jetzt aber Gott sei Dank. Ja, besser wie share vorher. the War UI. die vielleicht noch irgendwie verstärkt vorhin? Vielleicht durch das Event, dass sie durch das RAS-Event verstärkt sind, denn da haben sie uns ja schlicht und ergreifend auseinandergenommen. Eben. Armies of the depths, wash over our enemies as the tide of death. Meddlesome gnats! You think us defeated so easy? Stopp, erstmal noch, bitte noch die Ja, Patt da machen, die kommt hier doch irgendwo zurückkommen. noch eine Gruppe, ja, da von oben runter, oder? Wieder, komm. Hier unten. Ja. In Nee, den da Totenschädel. oben, ja. Nee, oben nicht, die kommen nicht runter. Kommen die nicht? Okay. Die kommen nicht runter. Also sollten eigentlich nicht. Oder doch, ja, der kommt auch noch mit. Also, wenn wir Pech haben. Helis, kannst du dir den gleich schnappen hier, den Zwielicht? Sehr schön. Ja, ich war's. Ist egal, aber Eben. nicht, dass er wieder abhaut und wir müssen dann, denn der ist ja nicht gerade der schnellste. Genau. Ah, der Stundenlang andere drauf kommt warten, nicht, bis er definitiv kommt. nicht. Denn der latscht ja dort oben hin und her. Also ich wüsste jetzt nicht, wie der runterkäme. So, Jetzt die Hier 3 links. Ads. Oder wie war das? genau, ihr müsst euch in den Strahl stellen. Also bis, ich glaube, bis 80, 90 Stacks rein, dann raus. Einfach Schritt zur Seite, 2, 3 Schritte, bis der Strahl halt von euch weg ist. Dann diese Viecher natürlich auch ein bisschen irgendwie im Auge rein, beziehungsweise sobald euer Stack wieder weg ist, wieder reinstellen. Sonst evolvieren die, wie auch immer. Die Also, ejakulieren. die verwandeln sich. Ja, die ejakulieren dann. Das wird dann nicht sehr schön. Leave them for the great dark beyond! Interrupt. Beim nächsten Mal, Jana, tauschen wir, da gehst du, Ach, übrigens, dort hinten, rechts. Ich gehe rein. Aus. Oh, scheiße. Ja. Ich hab nicht aufgepasst. Jetzt gehe ich raus. Also. Raus. Links und rechts hätten eigentlich also Paulina und ich reingemusst. Also nicht ich in der Mitte, sondern in der Mitte hätte ein Mili gehört. So, Ja, Bleib liegen. dass er überall rankommt. Und Paulina hätte rechts oder links außen hingemusst. Und nicht einfach irgendwo hinten stehen bleiben. Sonst funktioniert das in der Gruppenkonstellation nicht. Keine Ahnung mehr. maybe I will find out till tomorrow a way how to post my interface. How to share it with you. So in the Twitch chat it's a bit too long.
ejakulierter Zwillingszellot. Mhm. Naja, der hat wenigstens Dampf abgelassen, ha? Der entfernte Cousin von der Vorhaut der Allianz. Ob jetzt Vorhaut der Allianz würde ich jetzt vielleicht nicht Der unbedingt Eisernen. sagen. Ja, das eher. Also die Allianz sieht da jetzt nicht unbedingt aus. Würde eher gut zur Horde passen. Wild und ruppig und Hässlich. primitiv. Komm, Ras quetscht. Lassen. Paulina, du bleibst jetzt stehen. Microphone activated. Okay, Leute. Ich werde in die Lande ziehen. Viel Spaß. Und wir hören uns dann morgen oder die Bist du Tage. hin? Anderes Teamspeak. Ein paar Leute wollen Zeitwarnung-Series machen. Ah, okay. Alles klar. Jo, viel Spaß. Jo, dankeschön. Euch auch noch, ne? Servus, bye bye. Disconnected. Connected. Channel switched. Ja, hallo, hallo. Endlich was Sinnvolles zu tun. Hm. Mount Farm. Ich nutze halt die Zeit, um Chars zu leveln. Dafür ist das gerade mega. Hm? Dafür ist das gerade mega. Ja. 30% grundsätzlich mehr EP zu kriegen für alles. Plus die Time Walker Innis, die sowieso grundsätzlich extrem viel EP bringen. Also ich habe jetzt den DK innerhalb von einem Tag mit, dass ich nochmal einen anderen Blödsinn gemacht habe und zwischendurch mal eine Zeit lang offline war. 6 Level. Hm. Du brauchst ungefähr 2 Innis für ein Level. Grob gerechnet. Ich komme mit dem Baller mit. Was macht ihr für Rollen? Also Tank, Heal, DD, was macht ihr? Ich heile. Mal ein Heiler. Ich kann Tank und ich kann DD. Ich kann auch Tank und DD. Also such dir aus, was du Was wäre dir lieber? Ja, ne. Such du aus, was wäre dir lieber? Beim Level ist mir das sowieso komplett scheißegal, dann mache ich das, was gerade da ist. Okay. Kann man sich mit beidem mal auseinandersetzen, sagen wir es mal so rum. Daher. Ich log gleich um, ich habe jetzt gerade noch selber eine Ini beendet. Ja, alles gut, immer mit der Ruhe. Thanks for the run, guys. Bye bye. Achso, ja, damit ihr es auch wisst, ich bin nebenbei am Stream. Ist was? Am Stream, das läuft halt so jetzt nebenbei. So. Auf Twitch. Twitcheru! So. Allianz, Chars, ne? Wollt ihr leveln? Du kannst mitkommen, mit was du mit willst. Nee, Kion muss man. Stimmt, Anmeldung ist ja nur über Allianz, ja. Ja, dann mache ich vorerst mal DD und dann, wenn du fertig bist mit dem Tank, mache ich Tank, okay? Und du kannst DD machen. Ich hab den ganzen Tag getankt. Hast den ganzen Tag getankt? Also schön schnell Inis, also daher ist mir das egal. Okay. Wenn du mal DD machen magst, dann mach ruhig DD, dann skill ich einfach um. Weil als DD eine Gruppe zu suchen, da wirst du ja Wahnsinn. Dauert, ja. Jetzt true. So, Delay. Ich bin da. Bibi muss vorschlagen. Ja, ich Ich muss gerade erstmal hier. Ja, hallo. Achso. Und ab geht's. Und wie gefällt euch so Kata? Als Zeitwanderungs... Waren damals lustige Inis, also daher, das passt schon.
Wie waren eure Tage so? Oh, Geht's ich euch habe gut? einen anstrengenden Tag hinter mir. Ich habe mal versucht, von Gießen nach Frankfurt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen. Circa 6 Stunden unterwegs Ja, ich habe ein Deutschland-Ticket diesen Monat. Achso, und Morgen willst du es flieg noch ich mal nach ausnutzen ein bisschen, ne? Marburg. Genau. Aber gut, solange wie man sich frei bewegen kann, ist das ja auch alles cool. Ja. Ach, ist schon schön. Ja, ich sitze seit Samstag zu Hause, kann mich kaum noch rühren. Was ist los? Mir ist am Samstag die Kniescheibe rausgeflogen. Oh, scheiße, Mann. Was hast du denn gemacht? Ja, kennst du einen Human Kicker, also Mensch-Kicker? Meinst du so Tisch, nicht Tischtennis? Wo der an der Stange rumspringt. Ja. Ja, also es ist eigentlich in dem Sinne, das ist die Großvariante, dass du bist selber der Spieler. Der sich da drinnen bewegt. Aha. Ja, und Fußball ist halt Fußball. Da bist du halt irgendwo mal hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob es am Ball oder an wem anders war. Auf einmal hat es Paff gemacht und die Kniescheibe war draußen. Das habe ich selber auch noch gesehen, bevor ich auf den Boden gegangen bin. Weil das halt vor Schmerzen halt in dem Sinne. Und dabei ist sie zum Glück wieder reingesprungen. Aber seitdem ist das halt alles etwas schwierig. Ja, wackelig auch, ne? Ich humpel in der Wohnung mit Krücken rum. Fuck. Was beim Doktor? Ja, am Montag. Was meint der dazu? Hast du jetzt einen MRT-Termin gekriegt? Also ich habe einen MRT-Termin. Der wäre bislang, also der früheste, den ich bekommen habe, wäre der 30. November. Ich muss aber morgen, glaube ich, echt nochmal bei meinem Doc anrufen, ob der mir irgendwie eine Bescheinigung geben kann, dass das ganze Ding ein Akutfall ist. Ob das nachzukontrollieren oder wie auch immer, das muss es ja bestimmt irgendwas geben. Da hat mir nämlich die eine Butze gesagt gehabt, dann kriegt man einen Termin innerhalb von 4 Tagen. Mhm. Weil wenn ich da bis Ende November warten muss, sind entweder die Bänder komplett im Arsch oder es, ja, abwarten, was passiert, so nach dem Motto. Also das ist halt nicht das Wahre. Open tun die ja hier nix. Verdammt! Das war ein falsches Mount. Ich kam nicht durch die Tür. Ja, aber ich bin jetzt erstmal auf jeden Fall bis nächste Woche Mittwoch krank, einschließlich Mittwoch krankgeschrieben und dann schauen wir weiter. Mhm. Ja, hoffentlich wird das recht bald wieder. Also die im Krankenhaus haben gesagt, 3 Wochen Schiene. Bloß wenn ich 3 Wochen mit der Schiene rumlaufen muss, vor allem zu Hause rumsitzen und kann nichts Vernünftiges machen, dann drehe ich durch. Ja, auch wenn es sein muss. Ja, das ist klar, aber es ist halt so. Klar, wenn ich mich nicht damit geil. frei bewegen könnte. Ich habe das ja gemerkt gehabt, ich musste Montag ja zum Doc Mhm. und habe halt überlegt, scheiße, wie kommst du hin? Keiner zu erreichen vernünftig, vor allem so früh und kurzfristig. Also bin ich mit dem Bus gefahren. Ey, da hast du erstmal gemerkt, was deine Beine eigentlich so grundsätzlich den Tag über aushalten müssen. Mhm. Wenn du das plötzlich alles mit den Armen machen musst, das ist schon mal eine Hausnummer. Da tun dir plötzlich die Hände weh, der Rücken tut weh. Weil du plötzlich ganz anders umherläufst. Och, wer greift nicht schon wieder alles an? Ich hasse solche Leute.
Ja, ist auf jeden Fall aber cool, dass wir wieder mal was machen. Jo. Es ist zurzeit so wenig los. Ja gut, man hat ja vorher schon gemerkt, wie viel im Raid noch los war. Dass das irgendwann einschläft, nachdem wir den ganzen Scheiß fertig hatten. Das war ja zu erwarten. Also M-Plus-Gruppen gibt's nicht, ne? Es ist halt insgesamt auch nichts los, aber auch gar nichts. Normalerweise abends kommt auch Micha und Biene mal online oder machen oder der. Nix, gar nichts. Hier ist Totentanz. Es sind jetzt klar, das sind so die typischen Pierre und Domme und Pierres Bruder. Die sind sowieso immer zusammen unterwegs. So weh in den Ohren. Ja, die machen noch weiterhin M+, aber das sind die einzigen. Killads. Die überhaupt noch irgendwas machen. Sonst ab und an siehst du mal einen Tacho online, aber auch nicht unbedingt regelmäßig und so weiter und so fort. Das ist so. Boah, der Drops ist gelutscht der Zeit. Steff ist auch nur sporadisch online, oder wenn spielt Classic Hardcore. I am unleashed! Winds of the south, rise and come to your master's aid! Ja, ich meine, meine Gilde hat jetzt auch Sommerpause. Das Raiden auch eingestellt. Da haben wir mit den Kindern ein bisschen länger geradet. Aber auch, ja, und der Kill ein bisschen länger gedauert hat. Aber das lernen wir drauf, den Kill ein bisschen hinauszugehen, oder? Nee, den hast du noch weniger Leute. Das Problem ist halt einfach, dass dass du nie abschätzen kannst, wie verhält sich die Gruppe weiterhin. Du hast Systeme da manchmal, dann denkst du, okay, geil, jetzt läuft es. Dann bleiben die Leute, aber du musst das Ganze halt von Anfang an immer ein bisschen brennen und irgendwie was anderes mal machen und so weiter und so fort. Das ist immer so eine ganz bunte Mischung. Weil du hast gemerkt, auch schon beim Raiden, wir haben angefangen mit 20 Leuten oder sowas. Am Ende waren wir froh, dass wir überhaupt die 10, 12 Leute zusammengekriegt haben. The sky! Nice. Bleibt ihr immer in der Gruppe oder verlasst ihr die Gruppe? Wie macht ihr das? Ich habe meistens verlassen, aber gut, jetzt kommt es auch nicht drauf an. Weil ich hatte da teilweise auch ziemliche Sparten dazwischen. Könnte ja mal nett sein. Ich verlasse meistens die Gruppe, weil der Buff da, ne? Gibt's auch noch. Wenn man die Spielerwechsel bekommt, man bis zu 50% mehr Damage. Oh, Moment, ich muss uns killen. Musste den machen. Jo, ja, aber was könnte man machen, um die Leute, sag ich mal, ein bisschen zu unterhalten, ein bisschen am Ball zu bleiben, weil nur Raiden funktioniert, glaube ich, nicht. Oder? Die Raid-Tage erhöhen? Ja, das hatten wir schon mal. Das ist auch nicht das Wahre, glaube ich. Ich denke mal, da müsste halt komplett eine andere Schiene, also PvE, okay, Raid ist eine Sache, aber dann PvE M+ oder PvP oder Erfolge oder weiß nicht, da muss halt eine komplett neue Schiene rein, glaube ich. Damit man die Leute halten kann. Und wahrscheinlich eben in Kombination mit Testaktivität, ne? Ja, das Problem ist halt, wir haben ein sehr vielfältiges System. Jeder hat so komplett verschiedene Ansichten von der ganzen Situation. Was dann halt dazu führt, jeder macht so sein Ding.
Und dann war's das. Stand still, or I'll crack your skulls! Ja. That's what you get! Oh. Nothing! Ja, da muss man von weg. Stand still, or I'll crack your skulls! Woanders geguckt. Res, smash! Ich suche das Schild raus, damit ich den setzen kann. Wird schon, wird schon. Danke. Bitte. Björn, du warst überhaupt nicht der M-Plus-Spieler, ne? Nein. Betrittst du nicht, ne? Okay. Geht mit Peter aber echt gut. Ja, das interessiert mich nicht. Das wurde mir kaputt gemacht und das ist für mich ein System, wo ich sage, nö. Wenn ich irgendwann für mich mal selber die Intention finde, dass ich sage, ich habe da mal Bock drauf, dann werde ich das auch selber machen. Aber vorher, nö. Was ist mit PvP? Oder wo würdest du noch so... Nicht für zu kriegen. Hatte ich mal gemacht, aber das hat sich nie so durchgesetzt bei mir. Müsste man vielleicht wirklich mal mit den richtigen Leuten, mit der richtigen Kombination mal ausprobieren. Aber man hat zwar immer mal ein bisschen PvP gemacht, wenn es irgendwo nötig war, sage ich jetzt mal, wegen irgendwelchen Sachen, die nebenbei gemacht werden mussten. Gab es ja manchmal, dass du irgendwelche Quests hattest, wo du dann sagen musstest, du musst das PvP machen. Ja, das ist aber auch das Einzige. Genau, und manchmal hat man Wenn so man einzelne mich Sachen mal zwingt. gemacht. You will suffer for this interruption. Oh Gott, was war hier? War doch irgendwas ganz eklig. Strahl absorbieren, bis zu 80 Stacks dann rauslaufen. Sonst wird man übernommen oder die Mobs werden zu Dämonen. Das wollen wir auch vermeiden. Kann mich hier nicht richtig reinstellen in den Strahl. Interrupt. Bask in his power. Rise as an agent of the Master's rage. Bask in his power. Rise as an agent of the Master's rage. Start hand. Goodie. Ja, ist schwer, glaube ich, allen irgendwie was bieten zu können. Ja, weil sehr viele Menschen sehr viele unterschiedliche Systeme haben. Ja. Eine macht lieber PvP, der nächste sagt, ich mache Twinks, der Erfolge, andere der nächste Bad Battles. Twink, der Ja. dritte macht was weiß ich. Ja. Ist aber cool, dass das Spiel so viel überhaupt zu bieten hat, ne? Im Vergleich zu anderen Spielen. Da gibt es stimmt. quasi nur das Raiden und das war's dann. Du hast halt nicht mehr viel zur Auswahl. Während es hier so viele Sachen gibt, die du machen kannst. Raiden, PvP, also PvP natürlich. Dort auch Arena oder RPGs. Ja, und da merkst du halt dann auch diesen Unterschied zwischen den Leuten. Oder beziehungsweise an den Spielen. Wenn du gezwungen bist, immer wieder oder mit den anderen zusammenzuarbeiten die ganze Zeit, dann hältst du auch teilweise eher noch zur Stange gegeben, unter Umständen. Wenn natürlich denn, ja, ich mache lieber das, ich mache lieber das und der dritte macht lieber ganz was anderes und schon kriegst du die Leute nicht voreinander. Oder kann passieren, kann auch nicht passieren. Also da muss man immer differenzieren.
Ja, bei mir ist es halt, ich bin echt für vieles offen. Erfolge ist jetzt zum Beispiel nicht so meins, aber ich helfe da gern aus. Ich spiele halt wirklich abartig gern Instanzen, PvP, Raids. Wobei Raids natürlich schwer zu organisieren sind. Da braucht man wirklich eine große Anzahl an Leuten. Jo. Deswegen sind es ja so die Instanzen zurzeit. Mein Gott, diese Inni gehört zu den Dingen. Mhm. Zu den Dingen, die? Oh, okay. Ich bin ja mal gespannt, ob der Tank weiß, was er hier tun muss. Bist nicht du der Tank? Nein, ich bin nicht der Tank. Weiß nicht. Nicht ganz. Nein, er weiß es nicht. Gut genug. Ah, jo. Aber schickes Transmog hat der Tank. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Ups, da sind meine solche ein bisschen weit übergesprungen. Raz, smash! You come seeking answers, then have them! Look upon your answer to living! Earth can be shaped, molded. You cannot. You are useless. Earth can be shaped, molded. You Da rein. You are useless. In die lila Kreis kannst du dich einfach reinstellen. Ja, das ist meiner. Ich verlasse mal die Gruppe. Können wir ja dann nochmal von außen nochmal nehmen.
Welche Wanderungsinis gefallen euch besonders gut? Kann ich nicht sagen. Mir gefällt Mists of Pandaria. Pandaland. Die gehört nicht dazu. Oder meinst du die Instanz oder Pandaland Instanz? Also. Instanz, ja. Ich finde es allein schon doof, dass man hier nur einzeln auf den Teleporting sieht. Das habe ich auch schon gedacht, so manches Mal. Ja. Mir kommt vor, dass in Kappa zum Beispiel gibt es noch immer genügend Bosse, die dich one-shotten. Die gibt es bei anderen Expansions nicht. Du da unten, oder? Ja, ich bin eben schon runtergesprungen. Aber du weißt doch, wie ein DK ist. Der Lebensbalken ist binär. A Leben, B Tod. Aha. Ist aber echt cool bei DK. Ich habe den jetzt auch letztens ein bisschen gespielt und du bist halt wirklich für dich selber verantwortlich. Wenn du lebst, dann ist es dank dir und wenn du stirbst, dann ist es auch dank dir. Theoretisch muss der Heiler nicht mehr viel machen. Ja, ich sag mal, was ich halt gut, was gut zusammenspielt, ist ein Druide und ein DK. Schauen wir jetzt drauf an. Ne? Ja, weil er einfach nur den untersten Poller, wo der DK halt sagt, okay, scheiße, jetzt bin ich eigentlich tot. Das kann der Druide schnell wegsetzen, weil er immer irgendwie einen Grundhot drauf hat oder sonstiges. Und danach kann er dann sagen, so, ich heule mich jetzt selber wieder hoch. Wisst ihr schon, was ihr nächste Season spielen werdet für Klassen im Raid? Ich will immer Shadow. 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 Schalalalalalalalala. Also eigentlich wäre schon mal ein Plan, dass ich weiter den Monk spiele, wenn sich natürlich jetzt irgendwas wieder ändert, dass irgendwer wieder sagt, so, also wir sollten. Jetzt hauen. Peter, dreh dich mal um, wo ein Totenkopf ist. No. Hat nicht gereicht. This isn't how it's supposed to end. Lassen dann. Du bist halt am Start. Immer das unterste auswählen, kommst dann automatisch zum richtigen. Smaragdrachenschrein müsste es in deinem Fall Ja, sein. Rubin machen wir ja gerade. Genau. Take caution, heroes, and do not stray from the light. There is nothing left for you here. Nothing but death and sorrow. Da musste man rein. Also ich musste auf jeden Fall rein. Für euch ist es uninteressant. Jo, jetzt reinziehen, damit sie angreifen haben. Weil die Viecher da rein müssen. The darkness surrounds you. The light of Elune is your only salvation. The moonlight can bring rest to your weary souls in this forgotten place.
Give yourselves to the night. Elune will guide you from this mortal prison. You have chosen a path of darkness. Mother Moon, guide my hand. Allow me to bring rest to these Der Boss hat dann jetzt auch so gleich eine souls. Leuchtfläche da als Caster draußen bleiben, sonst hast du 50% reduced, was deine Zauberschnelligkeit angeht. Ist doch auch irgendwelches Zeug so von innen. Oder sind das diese Flächen? Also jetzt als Caster draußen nicht rankommen. Interrupt. Moon Goddess, Auf den Ring darf ich? I am lost without your guidance. Welcher Ring? Spear of Elune. Wenn du einen G-Buff bekommst, bist du zu dicht. Sagen wir es so. Passt schon, dort wo du bist, schon okay. My vision is clouded. Nicht ins Licht rein quasi. Eyes of night, pierce this! Mother Moon, I can no longer see your light. Your daughter is alone in the darkness. Interrupt. I can see the light of the moon so clearly now. It is beautiful. The Endtime. I once called this place. I had not seen by then. I did not know. You hope to what? Stop me here? Change the fate I worked so tirelessly to Aber der weave? Todesgriff, der ist als DK echt cool. Oh, da hinten steht ein Caster. Ja, damit. You crawl unwitting Ja, like a das stimmt wohl. blind, writhing worm Aber dafür ist towards er halt endless elendig madness langsam. and despair. Das stimmt I auch have wohl. witnessed the true Endtime. Ja, das stimmt auch. This Leider. is a blessing you simply cannot. So be it. Das ist halt mega nervig, wenn du wirklich dann siehst, Mortals. wie viele denn vor dir weglaufen und dann sagen, so komm her, lass den komischen DK da hinten mal stehen, ich pull schon mal. Oh, da geht mir ja auf den Zünder. Da geht's da hinterher und kriegst die Akku kaum zusammen. War irgendwas mit der Uhr, ne? Du kannst einfach mal anklicken. Genau, haben wir alle CDs wieder. Aber wo ist die? Mit Grid stand nur dabei. The powers of the hourglass do nothing to me. You know not what you have done, Amenthul. Ich verlasse wieder die Gruppe. At last it has come to pass. Müsste das jetzt in die Nummer 4 sein, die wir jetzt anfangen. Richtig.
Richtig. Wissen der Zeitwege haben. Oh, das passt doch. Der Abschluss dieser Inni bringt mich dann auf Stufe 69. Da habe ich es doch fast geschafft. Hast du dann noch einen Char? Ich habe jetzt mal ein paar kleine angefangen, dementsprechend erstmal noch nichts, wo ich jetzt sage, da kann ich gleich mit Kleimoka weitermachen. Das Event geht eh noch lange. Die nächsten 5 Wochen. Deswegen auch dieser dann komische muss ich Erfolg. Da, aber nur 4-mal, oder? Muss man alle 5 Wochen. Also es sind 5, du musst jede Woche 4 Instanzen machen. Dann klappt es bei mir eh nicht mit dem Erfolg. Ich bin noch mal im Urlaub zwischendrin. Sehr ärgerlich. Naja, was soll's. Oh. Warum passiert denn da so wenig? Ja, mein Ghoul war nicht da. Meddlesome nuts! You think us defeated so easily?
have interfered with our plans for the last time, mortals. Interrupt. Take arms, minions! Rise from the icy depths! Destroy these intruders! Leave them for the great dark beyond! Wollt ihr danach noch weitermachen oder Schluss? Also ich für meinen Teil bin etwas müde von dem Tag heute. Okay. Björn, was mit dir? Also ich werde auf jeden Fall den Char noch hochspielen. Okay. Ja, dann mache ich mit. Gemeinsames ist angenehmer. Und sobald du wieder einen hast, einfach melden, dann können wir ja wieder Time Walking spammen. Ich habe noch, glaube ich, 2, 3 Allianzler zum Hochspielen. Die können alle Tank oder Healer machen oder DD. Also wenn du irgendwie einen reinen DD noch hochspielen willst, dann wäre das ein super Zeitpunkt. Und dann mache ich Tank. Ja, muss mal gucken. Ich hatte einen hatte ich mir erstellt, das sind 2 Hortler dazwischen. Weil ich jetzt diese ganzen Dinger mal jetzt anfange, weil ich habe ja nichts zu tun, mit den Traditionsdingsbumsen Ja. Von 0 hochspielen, sauber neu hoch. Dafür mir halt auch noch die Hortler unter anderem. Daher muss ich sowieso gucken, was ich nutze. As I purify these waters, the servants of filth will surely be stirred. Beware. Patience, guests. The waters are nearly cleansed.
Der Arme, hä? Wird rangezogen, wird interrupted, wird Vollgas geprügelt. Eieieiei. Deswegen spiele ich nicht gerne PvP, weil da ist der Heiler immer in dieser Rolle. Das stimmt natürlich. Oh, their filthiness stains me. My waters are cleansed, drinking their power. Behold the power of pure water. Okay. Na, ich werde die Gruppe verlassen. Ah ja. Der Zeitwege so. Mhm. Haben wir jetzt. Aber der hält nur 3 Stunden. Ja, der wird immer wieder erweitert, wenn du eine nie beendest. Genau. Aber du hast jetzt schon 1 von 5 bei dem Erfolg. Das heißt, diese Woche schon abgeschlossen. So, dann gucken. Ich glaube, da wird das nicht. Ich versuch's trotzdem. Ja, versuch's. Ich meine, das Event wird eh wiederkommen. Wahrscheinlich gibt's noch eine 4. Season. Und kurz vor der 4. Season wird's noch sowas irgendwas geben. Und wenn nicht, dann im nächsten Jahr dann. Ja, ich glaube, das ist jetzt so eine permanente Sache. Ja gut, die hatten ja schon mal in der letzten Season hatten sie das ja schon mal mit eingebaut. Mhm, genau. Ja. Nur ohne Mount, ne? Extrem, da war das halt nur eine Aufholmechanik für die Twinks. Genau. Und nicht so extrem, aber deswegen weiß ich nicht, ob sie das jetzt dauerhaft beibehalten wollen, dass es in bestimmten Abständen diese Extrem-Time-Walker gibt. Oder sowas. Mal gucken, was sie da machen. Wobei ich muss auch ehrlich sagen, ich würde mich sogar freuen, wenn es wirklich jede Woche Time Walking geben würde. Also wenn das ein Permanentzustand wäre. Okay. Also dauerhaft finde ich das nicht so, weil es dann irgendwann überfrachtet. Irgendwann ist. Dann hat man die Schnauze. Dieser Rhythmus, ja nicht gehen, dass das Ganze regelmäßig kommt, dass es dann immer wieder andere sind und so weiter und so fort. Das ist ganz cool, aber wenn das dauerhaft wäre, das bringt nichts. Ja, das stimmt. Be careful. Gott, oh Gott, 3 Sachen um beim Dunkelmond, ja. Are of the highest quality. Kaum noch geradeaus gucken. Ja, ab ins Bettle. Oder Alkohol weglassen. Alkohol. Ja, wenn man nicht mal geradeaus gucken kann, dann sollte man vielleicht noch über den Alkohol nachdenken. Nee, das hat mit meiner
Könnte besser sein. Also mal so, die Augen könnten besser. Ja gut, dass die irgendwann nicht mehr wollen. Ich dann nicht aufpasse und die zusammen, dann sehe ich. Naja, Burn magst noch weiterlaufen? Mal sehen. Boah. Euch noch viel Spaß. Dankeschön. Erhol dich Bye, gut. bye. Danke. Bis moin oder so. Tschüss, bis User moin. disconnected from your channel. Ach jo. Muss ganz ehrlich sagen, von mir aus hätte der Patch schon kommen können, statt hier dieses Traum. Ich glaube, dieses Traumwander-Dingsbums, das ist, ja gut, das ist eine Überleitung in das ganze System. Ja. Daher mussten sie das ja reinbringen. Ja, ich weiß nicht, wann der Patch kommen soll. Ich wollte mal nachgucken, hab's aber irgendwie immer noch nicht gemacht. Ja, offizielles Datum gibt's nicht, aber es wird ja mal diese 5 Wochen mal dauern. Mit dem zweiten Event. Und danach kann er droppen, weil dann ist, glaube ich, auch BlizzCon irgendwann mal vorbei. Und dann wird er wahrscheinlich 1-2 Wochen später droppen, die nächste Season. Ja, das sind halt auch schon viele am Spekulieren, ob das der Fall ist. Aber es gibt halt nichts, doch schon. Nichts Offizielles. Genau, nichts Bestätigtes. Ja, das stimmt, ja. Aber ich finde jetzt irgendwie ist die Season schon ziemlich arg ausgelutscht und ich meine, ja klar, das ist perfektes Timing jetzt eigentlich, um zu zwingen, aber ich bin halt nicht so der... Also normalerweise würde ich das auch nicht machen. Das liegt jetzt halt daran, dass ich zu Hause bin. Sonst würde ich immer mal irgendeinen anderen Scheiß und dann bin ich ja sowieso den halben Tag unterwegs. Würdest du sonst andere Spieler spielen? Wenn du merkst, okay, WoW ist ein bisschen flauter. Also ich spiele nebenbei regelmäßig hier League of Legends. Aha, ja. Mal so nebenher und sonst komme ich eigentlich gar nicht dazu groß zu zocken, weil meistens habe ich so viele Termine um Ohren, dass ich dann irgendwann mir dann doch überlege, so, was machst du überhaupt ganz Tag? Und da gibt es natürlich auch den Zeiten, da hast du richtig zu tun, da hast du ja immer was vor der Nase und dann gibt es halt auch wieder Zeiten, da hast du ein bisschen Ruhe. Wankt immer etwas. Witness the full power of Millhouse Metastorm!
Oh boy. Der Boss hier Ja, kann das ja finden auch. sie immer gut. Das ist ja hauptsächlich immer Hauptsache Brüll. Nee, ich rede jetzt über einen Boss. Der Boss hier kann einen noch immer one-shotten. So, ja. So wieder Roundhouse Kick Guy. Die fetten machen auch so viel Schaden. Mitten anspringen. None may pass into the world's heart. Break yourselves upon my body. Feel the strength of the earth. Run. The cycle is... Uff. Mist. So, er kommt. Da war ich zu langsam mit der Anti-Magic Shell. Alter, wo ist das normale Ritzen? Okay, da. Ich kenne mich beim Ballern nicht so gut aus. Normalerweise müsste jetzt kommen, ist das nicht dein Main? Ja. Manches Mal hör ich gar nicht richtig zu, was gesagt wird. Okay, super. Kein Problem. Kenn ich. Wenn es laut gesprochen ist, ja, dann weiß das, ist einem mit einem gesprochen, aber manches Mal hast du dann auch so, ja, da wird zwar was von sich gegeben, aber das ist so, weiß ich nicht, wo du denkst so, okay, das war nicht für mich. So, was machst du eigentlich beruflich? Zurzeit noch Student. Ah, okay, ja gut, dann hat man natürlich Zeiten für alles Mögliche. Also zumindest abends. Mhm. Na, zurzeit echt gut Zeit. Jo, Student für Energietechnik und davor Maschinenbauingenieur gemacht. Ach ja. Und jo. Interrupt. Demnächst geht's dann halt. Demnächst halt irgendwie was suchen, arbeitstechnisch. Energietechnik, in welchem Bereich ist man denn hinterher tätig? Ich bin Indian. Willst du bleiben oder gehen? Das können wir auch bleiben. Die eine Indie will ich jetzt, eine will ich noch machen. Das wird. Ja. Erneuerbare Energien. In die Richtung möchte ich zumindest gehen. Also dass denn, was weiß ich, von Windkraftanlagen, Planung und so eine Scheiße alles. Ah, okay. Genau, Windanlagen, also Wind, Wasserkraft. Ja, es war jetzt nur so ein. Ja, also die Erneuerbaren und dort eben vielleicht eben auch in Kombination mit dem Maschinenbau, den ich ja eben habe als Hintergrund, und kann man bestimmt das machen. Interrupt. Was man mit dem Studium auch machen kann, ist halt so in die Richtung ein bisschen mit so Chemie, Kläranlagen, Wasseraufbereitung. Kann man auch, gut, wenn man das mag. Aber das sind natürlich auch so Sachen, wo man halt auch wieder neue Möglichkeiten mit schaffen kann. Irgendwas Neues mal in den Raum zu schmeißen, gucken, ob das funktionieren könnte.
Meinst du Richtung Forschung? Ja, zum Beispiel. Hm. Oder halt auch selber in der Planung so zu berücksichtigen. Ach so, ja, auf jeden Macht Fall. sowas Sinn, macht das keinen Sinn? Mhm. Ist es umsetzbar oder wie auch immer? Jo, klar. Aber natürlich wird es eben so sein, dass bei meinem Einstieg, ich werde ganz normal halt untergeordnet sein und eben von anderen lernen. Ja klar, das ist ja normal, aber es geht ja um den Bereich, den du halt abdeckst damit. Es sind halt wirklich welche, wo man dann vielleicht auch sagt, ja, Windkraftanlagenplanung. Worauf muss man achten? Was hast du hier? Was hast du da? Was musst du hier machen? Denn bei Wasserkraft hast du ein anderes System und kannst du damit den und den Strom an Deckung generieren oder kannst du vielleicht durch Maschinenbau dann sagen, warte mal, würde es nicht Sinn machen, dass man, was weiß ich, das und das macht, um denn das und das damit zu generieren und was weiß ich nicht alles. Hm. Wo bist du unterwegs? Ich bin Elektriker. Elektriker. Ganz einfacher Haus- und Hofelektriker, also gelernt zumindest. Mhm. Bin mittlerweile in der Anlagentechnik, also Maschinenbau unterwegs. Mhm. Aber Holzindustrie. Holzindustrie, okay. Und gefällt? Ich sag mal so, Arbeit ist Arbeit. Ich hatte auf jeden Fall in der alten Firma, im Handwerk hatte ich mehr Spaß. Mhm. Muss ich mittlerweile einfach so sagen. Aber es geht, man kommt gut klar. Ob es für Dauer ist, lassen wir mal dahingestellt. Mhm. Auch kannst du ja jederzeit noch was Neues machen. Gerade im technischen Bereich wird ja immer gesucht, kommt mir vor. Allein im Handwerk, was da gesucht wird. Oh, da auch, ja. Ich habe ja Handwerk, habe ich ja gelernt gehabt damals. Das ist ja eigentlich mein Steckenpferd in dem Sinne. Aber ich bin halt gegangen, weil ich mich mit meiner Firma so ein bisschen angelegt hatte. Mhm. Bei meinem Chef damals. Meinungsverschiedenheit. Ja. Ja, gibt's auch. Gibt's natürlich auch. Oder hatte ich dann auch so zwischendurch dann gesagt, so, ja, gut. Brauche ich jetzt nicht unbedingt mich so behandeln zu lassen an manchen Stellen. Gab sowieso Ungereimtheiten in der kompletten Firma. Was halt auch, also ich war ja nicht der Erste, der gegangen ist von uns. Watch your feet. Wenn du halt so eine junge Truppe hast, die alle frisch ausgelernt im Sinne von ein paar Jahre erst bist und davon hauen denn mal so nach und nach so 7 Leute ab, dann sollte man sich Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob sich das danach dann gewässert hat. Also besteht überhaupt kein Kontakt mehr. Nö, also man hat zwar immer mal versucht, mit den Kollegen in Kontakt zu bleiben, weil mit den Kollegen kam man ja super klar. Mhm. Wenn man sich trifft, unterhält man sich weiter, dann ist alles gut, alles schick, aber der Kontakt an sich ist halt fast eingeschlafen. Dass man jetzt nicht mehr irgendwie die ganze Zeit am Schreiben ist oder irgendwas machen, das war vorher schon ganz wenig nur und jetzt ist ganz weg. Aber man hat dadurch halt insgesamt. Alles gut. Hatte ich mitgerechnet, dass die gleich gepult werden. Aber es hat halt auch Kontakte gebracht, dadurch, dass man da gearbeitet hat. Klar. Ich habe irgendwann durch Zufall einen ehemaligen Bekannten sogar von. Das war ein Kumpel von meinem Bruder damals. Mhm. Zu Schulzeiten. Und er hat mittlerweile seine eigene Firma. Zwar vom Vater übernommen in dem Sinne, aber führt die halt jetzt im selben System weiter. Und da hat er mich und wir kannten uns von den Baustellen her. Haben wir uns getroffen gehabt durch Zufall beim Einkaufen, waren so ein bisschen am Erzählen. Ja, von wegen, ja, ich habe mitbekommen, du bist ja gar nicht mehr bei der und der Firma. Nö, bin jetzt seit ein paar Jahren weg. Scheiße, hätte ich das mal damals mitbekommen, dass du weg willst. Hätte ich sofort ein Angebot gemacht. Dispel. Ja, kannst du ja fragen, ne, ob das Angebot noch steht.
Also der Zeit, wenn sich jetzt nichts unbedingt großartig ändert, werde ich erstmal noch bleiben bei meiner Firma, wenn es nicht schlechter wird. Weil ich bin jetzt kein Mensch, der nach ein paar Jahren immer wieder abhaut. Das will ich einfach nicht. Mhm. Weil ich habe ja nach 3 Jahren, 3 Jahre Geselle hatte ich jetzt gearbeitet gehabt und dann war ich abgehauen. Deswegen muss man jetzt, und jetzt bin ich seit 4 Jahren in einer anderen Firma. Dementsprechend muss man erstmal so ein bisschen, erstmal ein bisschen abwarten. Klar, wenn das mit der Kurzarbeit jetzt schlimmer wäre, dann wäre ich wahrscheinlich schon weg. Wobei 4 Jahre ist, ne? Heutzutage auch schon eine Zeit. Ja, aber ich sag mal, in unserer Firma, wenn du da, also da hast du noch nicht so viel Feinheiten drin, weil bei uns ist es so vielfältig. Kollege, der hat mal gesagt, damit du alles einigermaßen drauf hast, mindestens 5 Jahre. Und selbst dann kriegst du nicht alles hin, weil es einfach so vielfältig ist. Also ich krieg's zumindest nicht hin, weil bei mir einfach noch im Hirn zu viel von dem alten Kram drin ist. Ja. Ja, gut Ding braucht Weile. Ja, was mich halt ein bisschen ärgert, dass ich keine Inbetriebnahmen da machen kann bislang. Das würde mich halt interessieren, aber naja. Könnte ich nicht so ein untotes Pony haben? Mhm. Das ist mir ja. Lass mich raten, der Schuld werde am Ende ich sein, weil ich zu langsam bin. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Na, ich hätte auch nicht gedacht, dass es ausgeht. Au. Also, so viel gesippt habe ich, glaube ich, noch nie. Nö, ich auch nicht. Da gehe ich geradewegs mittendurch. Normalerweise. Ja. Auch okay, ne? Gut, kriegst du halt auch nur hin, wenn du einen Schurken dabei hast. Sonst hast du den Shroud nicht. Kill ads. Nice. Bist du 70 gewonnen? Nö, mir fehlen jetzt, was sind das? 50.000, das mache ich anderweitig. Okay. Dann ist noch Uni. Alles klar, ja. Ey, danke dir, ne? Fürs gemeinsame Zocken. Immer wieder gerne. Jo, und ich werde, glaube ich, wieder einen Horde-Job weiternehmen. Jo, mach das, Mann. Wobei, ein bisschen Pause wäre auch gut. Boah, ich werde den nur noch hochspielen jetzt auf 70 und dann werde ich auch auf Offline gehen für heute. Reicht. So, ja, ich werde auf jeden Fall jetzt Pause machen. Man hört sich, ne? Hallo. Tschüssi. Bye, bye. Disconnected.
Hello everyone. We are back.
we don't have a ring equipped. That's actually very bad. Oh yeah, that's bad. Let's see if we have one here. We have here one. Good. Filthy beasts! Your presence in Skywall will not be tolerated. Okay, let's talk about this dungeon again a bit. We have a dragon, he leaves a green puddle behind. Stand in there. From time to time he has a frontal, avoid that. So right now it seems like we are in the Cataclysm Vortex Pinnacle, because here we have balls and in the retail version, like in the Season 2 Pinnacle, we have a trash pack there. Next is the dragon. Always let the wind blow in your back. He has a frontal. Avoid that. And a circle expanding. Let's see, I think the old Cataclysm dragon had no swelly here outside. The new one has. Oh, okay. So it seems like it's the old version. Interesting, because the first boss is actually from Dragonflight with the bolts on the ground. Alright, from now on we have adepts. We need to interrupt those. Else they heal up. The group, we don't want that. Upstairs we have cage groups. Basically one player gets targeted and needs to move inside the cage. Else he dies, especially on Trash Week and on high keys. But this is just a normal dungeon. Just a time walking dungeon, not that dangerous to be honest. You can even try to skip those bad boys. Let's see if everybody makes it. If not, we need to fight.
Not a big deal. Let's wait here. Let's wait a bit for the group. See what happens. Alright, we can skip those balls behind us by moving this path here. Alright. We can skip those two, I think, if you go there outside the ball, no problem. We already skipped quite a lot. Another cage group ahead. If you have a blue arrow above your head, move inside the circle. Find shelter. Sort of like now it's me. I'm inside, I'm safe, 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 safe. And now move out. Good. We have some balls. They do quite a lot of group damage. Use a Def CD, especially on high keys. If you are playing Mythic Plus. Here it's not that dangerous, it's just a time walking. Let's talk about the end boss. From time to time he spawns net. Kill the net. At the end of a cast we need to jump to be mid-air. My advice would be jump all the time. And go to the cage. Alright. Another dungeon done. Mission complete. So let's look for a transmog. I would like to wear one. Let's go full troll. Yeah. Maybe staff. Staff with intelligence would be nice. Do we have trinkets? No. We don't have the two trinkets. We have this one. This and this. Equip. And what else? We need a proper back. This one. And a proper ring. It's this one. Alright, now we are good. Let's mock the staff too. And get rid of oh Jesus, a proper troll set. A friend of mine used that staff back in BC. He loved it because it has shiny effect. To be honest, I'm gonna use that just to honor him. Yeah, and let's get rid of the back. No point. And let's get rid of the Tabard. No point. Alright. Let's do some more dungeons. Jesus, proper trolling set here. Whatever.
I didn't warn you. You're gonna be sorry. Alright, let's talk about the trash here. It's very important to interrupt the... exactly that one. How's it go? Stoneclaw? No. Not the Warbrain. Earthshaper. Interrupt the Earthshaper, and also has some good group damage for us. I'd like to avoid that. Let's talk about the boss. From time to time you spawn some crystals beneath you. Just avoid those. Good. Ahead of us we have some giants. They have a cast. At the end of the cast, try to be mid-air to negate some damage. Just jump all the time if you want. Let's talk about the boss. He spawns some pillars. Hide behind those pillars, especially when he does his AoE damage. He spawns some red puddles over those. Easy going. He can drop himself as a mount. Maybe you're lucky. And get him as mount. Good looking Drake. So here it's just important to kill the sentries as fast as possible, because they shout out and pull more trash. Try to avoid that. Important is just a big guy. He jumps to people, does quite a lot of damage. Would be nice to avoid that damage. Again, one big guy. Focus him down as fast as possible to get rid of the spike damage that he has. Let's talk about this boss. It's time walking, but he still can kill you. From time to time he has a circle around him. Move out of that. For you as a tank he has a frontal, that's the Grand Slam. Avoid that. And for rangers and healer he has a spell reflect. Feel the strength of the earth. Run. Good. Gonna make you mine.
Okay. Oh. He died it. Gonna rinse him soon. He got battle rats, that's nice. Very kind of people. The world will be reborn in flames! This is maybe already my last dungeon with the priest. After that I'm gonna swap probably to the Evoker. Have a look at that one. For my death, countless more will Sadly it's not enough. The burden but we have is a now brew yours to bear. brew event up, so we're gonna use the brew event to get the last few experience points. I remember how I started to play Cataclysm, and I really tried to play my Druid heal as a main class, but I had such big difficulties with the healing. I couldn't manage to do enough healing, and I started to play. I don't know, that's it. I started to play a priest back then, and we tried to go for server first, and the druid was just so weak. I couldn't generate enough output. I'm gonna reset the Evoker as well with the macros. Let's see. I did it in the background, but let's see if I was fast enough. And no, it's not fast enough. Gonna log out, log in. No big deal. I also see the chat. It's quite a messy bit, so up, 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 up. Hello, everyone. Thanks. Alright. So let's set up this bad boy here.
don't know stuff about him. Let's go with the general build. Okay, good. Let's get rid of all those abilities. I'm gonna put everything. I'm gonna start at 0. So let's find out first of global cooldowns. What's that? Okay. It's off global. We want the mount, we want the marking. We want this safety reasons. So we don't, if we learn a new ability, we don't actually put them on by mistake on our bars. This and this. Okay, let's see. Off global cooldowns. Off global cooldowns. What's this? That's the Bloodlust. We're not gonna use that. All the time. Yeah, I'm not sure about this one. I'm gonna put it here. Put it here. That's the interrupt. Interrupt always goes on Q. Let's put it on Q. Maybe we have another stun or something like that, then we can pair it up very good. Okay. Good. Now, let's see. Where is the reds? Okay, doesn't matter. I don't know. So we keep this on cooldown. What's this? Okay, I'll keep this on cooldown. Okay. Okay, this one we need to place. Oh god. I don't like stuff like that. Let's see if this add layer, if this works. Probably not. No. Target to close. Yeah, whatever, I don't like this one. Alrighty. We have essences? Oh, we have essence, okay. No clue, no clue. Okay, we can keep this on cooldown. What's this? It's the Mass Resurrect. It's okay. Put it in the necro. What's this? Okay, that's our D-spell. These spells go on G, as always. And we also put in target and focus. Good. That's for that. What's this? Has a recharge. Yep. What's this? 3. Okay. Cooldown. And another on cooldown. This has an essence. Okay. Let's see what we have here. Nope, not a cooldown. 1 minute cooldown. Okay, let's get this on cooldown. Nope. It's just yeah, okay. This should.
This is just another D-spell. It's not good. Oh, we have this one. What's this? Okay. 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 I'm gonna get this on cooldown. This is just a cast time. Oh. Okay. This sounds fun, but no. Mobility is dangerous. So I'm gonna go with this and also use this, and that's it. I don't want more. I'm really not a good evoker. Let's save the spells and hit the dungeons. Alrighty, let's queue up for some dungeons. Let's go. The undying flames are all that remain of this sacred place. Okay, I sense much anger here. A seething rage. Staff is okay. Check. Be on your guard. Plus. You must give peace to these lands if you are to face Murozond. The ring. And the trinkets. You! Are you the ones responsible for what has happened here? Oh, where's those add-ons? I think I'm getting rid of Petal Water Rope. It's a nice transmogger one, but it's really annoying. It always leads to lower errors. What dark horrors have you wrought in this place? By my ancestors' honor, I shall take you to task! There will be no escape! Where is this place? What have I done? Forgive me, my father.
This is all that is left of the Blue Dragon Shrine. A great battle shattered the Timeways, leading out of this forsaken place. You must reconstruct the fragments strewn across the ground and defeat the trapped spirit to proceed. I don't know who you are, but I'll defend this shrine with my life. Leave, now, before we come to blows. I hate resorting to violence. Special coming. Perhaps this will cool your heads. Special coming. I understand now. Farewell, and good luck. The end time. I once called this place. I had not seen by then. I did not know. You hope to what? Stop me here? Change the fate I worked so tirelessly to weave? You crawl unwitting like a blind, writhing worm towards endless madness and despair. I have witnessed the true end time. This is a blessing you simply cannot comprehend.
So be it. Mortals, I cannot follow you any further, except the sand has run out. The powers of the hourglass do nothing to me. You know not what you have done, fool. What at last it has come to pass. The moment of my Hold on. Nope. It's very important to be on Dragonflight. Not on Dragonflight Dungeons. On time walking. Feel free to browse. Don't say I didn't warn you! You're gonna be sorry! Witness the full power of Millhouse Metastorm!
None may pass into the world's heart. Shockwave. Break yourselves upon my body. Feel the strength of the earth. Run. The cycle is complete. Shockwave. The world will be reborn in flames! Interrupt. For my death, countless more will fall. The burden is now yours to bear. Alright. So, it's 12. I think I'm gonna quit it here with streaming. At least streaming well. Well, thank you very much for watching. And see you next time. Bye bye, guys.